Seguinte, Rafael, quando você vai dormir, eu tenho a mania de entrar no seu quarto e passar a língua na sua cabeça. É o quê, Tá mano? careca. É o quê, mano? Siga aquela motoca, siga aquele cavalo, siga aquela carroça, siga aquele chinesinho, siga a flecha, siga o chefe, siga-me, olha! Quatro horas de Free Fire, Call of Duty, Assassin's Creed, GTA, na cabeça de um menino equivale aos efeitos colaterais de uma pedra de crack. From your grave. Is that your best? Quatro horas de Free Fire, Call of Duty, Assassin's Creed, GTA, na cabeça de um menino equivale aos efeitos colaterais de uma pedra de crack. E aí, gente, tudo bem? Bom dia. Tinha que esperar ali, né, a doutora em neurologia infantil falar alguma coisa. Tudo bem, gente? Como é que vocês estão? Tudo certinho? Obrigado aí pela companhia de todos vocês. Aceita uma paçoca? Paçoquinha que meu sogro mandou pra mim ontem. Pera aí, deixa eu... Aí sim. Como é que vocês estão? Tudo bem? Deixa eu arrumar essa câmera aqui, que essa câmera tá zoada, né?
Pera aí que eu vou arrumar aqui. Salve, né? E aí, Xaduro, tudo bem? Cosmar, eu vi que tem uma galera aí já. Tudo legal? Já vou cumprimentar todos vocês, viu? Vamos, né? Pronto. Tudo certinho. Pessoal, você que tá aí assistindo o VOD, ou então que tá na moitinha, ou tá aí no chat pela primeira vez, não me conhece, prazer, sou o Rafael. Tá no canal aí que está destinado, tem a missão aí de matar a saudade e também conhecer coisas novas dentro do velho repertório aí dos videogames clássicos. Beleza? Eu vou continuar hoje aí a saga Metal Gear, a sexta parte, né? Nós começamos na quinta-feira passada. A gente tá jogando o Metal Gear Solid 2 Substance, versão aí lançada para o primeiro Xbox em 2002. Ela é uma revisão do Sons of Liberty que saiu em 2001 para o Play 1, né? Os minigames a mais. Quem sabe eu não faço até o minigame do skate quando eu terminar o jogo. O pessoal sabe que a Konami tirou o minigame do skate em versões posteriores, nas versões HD, né? E coletâneas. Osmar, Luiz Carlos, Delmega, Pug, Xaduro, Akirel. Fiquem à vontade aí. Obrigado pela presença de vocês, meus amigos. Deixa eu só ver. Eu tô parecendo um cavalo mastigando, né? Por causa dessa afta gigante aqui. Obrigado, valeu, Cosmar. Valeu, galera. Quem puder aí deixar um like aí no YouTube. Valeu demais, vocês não sabem como ajuda. Vamos lá, pessoal. Não quero ficar conversando, não. Eu quero jogar. Quer dizer, eu quero conversar, mas enquanto eu jogo. Pra trazer o conteúdo aí pra vocês. Beleza? Deixa eu só ver aqui. Fortalecer os amigos que estão fazendo live. Joia. Moitinhas abertas. Lurquinhos abertos. Só bora. Só bora. Vamos lá. Arrumei aí o Optimal Times do Xbox. Eu vi que tava errado, né? Então eu pesquisei. Opa. Peraí, filho. Peraí. Oh, meu Deus do céu. O fio do Xbox passou embaixo da cadeira. Nessa hora, controle com fio é ruim. Mas só nessa hora, porque no resto ele é melhor em tudo. Vamos lá, deixa eu me organizar aqui, deixa eu ficar centralizado. Aparentemente tá tudo certo. Tô centralizado. Pessoal, o som do jogo, minha voz, tá beleza? Tudo certinho? Só ganha paçoca quem fica até o final. Sorteio de paçoca, hein, pessoal? Sorteio de paçoca, só paga o frete. Tudo bem? Como é que você tá, Junião? Seja bem-vindo, viu? E aí, Ultra Egos? Vamos lá, então. Vamos continuar. Acho que minha voz tá boa, né? Só vir um pouquinho aqui mais pra frente. É o quê? Não é carburador box que eu vi? E aí, escudeiro? A paçoca tá de graça. É só o frete que você paga. Eu li carburador, eu juro. Lady! Eu li com a voz da narradora do KOF. Vamos lá, a gente tinha vencido a Olga ontem, né? A Olga Gurlukovic. Eu tô bem, ô Junião, graças a Deus, mano. Obrigado, viu, Cosmar? Valeu demais, mano. Vamos lá, então. Já peguei a dog tag dela. Vamos pegar o Thermal Goggles aqui. Que eu não sei porque eu pego, porque eu não uso, mas eu pego. O navio é do Dream Feeder, olha ali a logo. Suppressor da USP, que eu também não uso. Ou seja, eu subo aqui de bobo alegre. É tudo bem. E Thermal Goggles, agora é só descer. Tudo bem, escudão? Como é que você tá, grindogueiro?
Olga alcoólatra. Aqui vocês veem que a performance já aparece com o do PlayStation 2, né? Só lá no começo que dá problema. Bom dia, Anomu. Você tá bem, meu amigo? Obrigado aí pela companhia, viu? Puta, esqueci de novo de mudar o controle. Caramba, mano. Esqueci de novo. Eu vou passar uma parte aqui, vou salvar o jogo e vou mudar. O controle tá... O eixo Y tá invertido, mano. E aí, como é que você tá, cabidão? Tudo bem? Isso se chama aproveitar o que o game tem a oferecer. Exato. Bia, Laurinha e Torresmo tão bem, Plug? Ô, cabidão, da hora ontem ver você jogando Shinryu ali, hein, mano. Curti. Ah, lembrei pra que eu uso. Eu uso pra isso, ó. Deixa eu... Aí, ó, pra isso aqui, ó. Quer ver? Aí, ó. Pronto. Cabidão aí cumprimentando todo mundo. Como é que o Snake consegue respirar? Não faz pergunta difícil, Akirel. Você tá bem, meu querido? Bom dia. Bom dia, Henrique. Bom dia, Luiz Carlos. Tô igual Ivo Holanda, cuspindo fogo. A USP é pra isso. Bebeu muito ontem, cara? Cobras não têm genitálias, disse o Shaduro. Deixa eu fazer a limpa aqui. Não posso errar, hein? Acabou minha munição. Acabou minha munição não letal. Que delícia. Mais um dia, Felipe. Tudo bem? É que ele não tomou headshot, né? Esse é o Cosmar. Tá só ration, mano.
Não, 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 não. Ah, me lasquei. Eu não queria usar munição letal. Aqui, ó. Porra. Me lasquei. Tudo porque eu usei o controle com a mira ao contrário e eu desperdicei munição. É tudo bem. Tudo bem. Pessoal, obrigado aí a todo mundo pela presença, viu? Oi, e aí, como é que você tá, ô Will? Raven? É isso, fim de live. Aqui os comandos são um pouquinho diferentes do PlayStation 2. Ô, como é que você tá, Bassaca? Como é que você tá, Marcão? Tudo bem? Marcão, ficou legal demais lá, hein, cara? Pessoal, quarta-feira que vem, a partir das 9 da manhã, estarei junto com o Marcão do Tropa Games, o Robson do Retrostalgia e o Leandro, do Turbo Game Retro, no Jogatina lá 90, hein? Vamos jogar um jogo das Tartarugas Ninja. Eu não sei se eu consigo zerar hoje não, cara. Eu vou tentar, mas... Ah, você jogou? Então você jogou essa versão aqui, o Substance. Foi exatamente essa aqui que você jogou. É, agora a gente vai moer, o Cosmar. Vai ser... Pô, eu tô animadaço, mano. Vai ser muito da hora. Tudo bem, Luiz? Seja bem-vindo, viu, mano? Vou jogar com o controle invertido aqui. Vai embora, vai embora. Isso. E aí, como é que você tá, BK? Tudo bem, meu querido? Bom dia. Grande diversão jogar games. Ah, não tem nada aqui, pô. Pô, Splinter Cell é da hora, mas pra mim não se compara não, mano. Obrigado aí pela companhia, gente. Repair of the entranceway to the engine room on the port side is complete. We'll return to position following patrol at the small room on the port side.
Mano, isso aqui é engraçado. E aí, Ninja Snake, tudo bem? Seja bem-vindo. Oh, you're not from Brazil. Thanks for watching. Do you know this Substance version on Xbox? On the original Xbox? It performs a little slower than the PS2 on some scenarios and stages like rain or outside on open air, but it's a good port. I like to bring unusual versions for you to know the differences, the good points and the flaws. I hope you enjoy. Be my guest. I like to bring my content using the original hardware, so I'm playing on the original Xbox, not the physical disc, but I'm using an ADD. Qual que você estava jogando, o Cosmar? Oh, thank you very much. Where are you from, Ninja Snake? I'm from Brazil, São Paulo State, Campinas City. Vai jogar bem 10, ô Cosmar? Eu falei que eu me recusava se quer jogar esse jogo, tá sendo zerado de tudo quanto é jeito. Quem sabe eu não faço aí uma maratona Splinter Cell ou Ultra Egos. Você tá bem, meu querido? Seja bem-vindo, viu? Eu tô bem, Felipe, graças a Deus. Fiquem à vontade aí, pessoal. Obrigado, viu, Cosmar? Galera aí que tá curtindo o vídeo. Quem tá no YouTube aí, se puder, dá aquela clicadinha no like aí, eu agradeço demais. Yes, sir. Yes, sir. Jogaria.
E aí, Iris? Tá aí. Porra, mano, o cara não dormiu. 4 horas de Free Fire, Call of Duty. Ah, você finalizou bem 10 ontem. E aí, tiozão, tudo bem? Na cabeça de um menino equivale aos efeitos colaterais de uma pedra de crack. O BK já pira, né, com o Assassin's Creed. My y-axis is inverted. I don't know why. The default options are not these. Up, up, and down, up, down, down, not down, up, and up, down. Who goes there? That's a crazy woman that said that Free Fire, Call of Duty, and Assassin's Creed is worse than drugs. That's what she said. Then people on chat laugh about her. A crazy speech. Assassin's Creed, né, meu? Deve ser alguém atropelando com esse Renault aí. The Colonel will be joining you soon, comrade. Snake, are you in yet? Have you made it to the holds? It's taking longer than I expected. We've already passed the Verrazano Bridge. All right, we'll use another recovery point. They may be planning to change course. Ô Edson, tudo bem? Edson Henrique Esfuma entra no fliperama. Bruno, coloca jóia, a ficha e Seja agora segue o canal. Obrigado, viu, Edson? Seja bem-vindo aí, prazer, sou o Rafael. Fica à vontade para trocar uma ideia com a gente, viu? Vocês lembram onde tá o soldado que tá de samba canção? Eu quero tirar a foto dele e mandar pro Otacon. They have some serious defenses here. I doubt the recent arrivals want to blast their way through the Marines either. Wonder where they're headed? I don't know. Not the beach, that's for sure. Okay, Snake. Let's go over this one more time. Ah, é? Não conheço essa daí não, o Pug. Now do your thing and take pictures that speak louder than the government's plausible denials. We need 4 shots. Metal gear from the front right, and front left, and a close-up of the Marine Corps marking. Marking? There should be a Marine's insignia on the body. Eu terminei aqui no canal os 3 primeiros, Edson. Seja bem-vindo, viu? Eu tô esperando aí uma resposta da Konami se eu consigo a chave do 2. Amanhã, por sinal, tem um jogo patrocinado da Konami aí, pessoal. A gente ganhou o Castlevania Dominus. Aí vocês vão falar assim, pô, mas você já não trouxe? Eu trouxe o Dawn of Sorrow do Switch. Eu ganhei a chave para fazer review da versão PC. I'm playing still on PS3. HD Collection, Ninja Snake. What I want to do is use a different method for sending these photos, just in case. Instead of using the codec? I have a digital version of HD Collection on PS3. I have the physical version of Legacy Collection with a Kojima autograph, and a physical version of HD Collection on Xbox 360. And last year, a friend of mine gave me a Metal Gear Master Collection Volume 1 on Steam. I brought MG, MG2, MGS 1, 2, and 3, all of them on 4K with a fan modification. Yeah, for me, MGS4 is the GOAT, the greatest game ever made. A lot of emotions and memories. And one more thing.
The for commandant's a already begun his speech. a boy that But you need to played get the pictures before he's MGS done for the first talking. time on the Otherwise, 90s. they'll spot you, okay? See How much time do I all of have? them. I hacked into his personal files and took a look at the The text of ending that for speech. all our I'd say you heroes have or 7 below more the minutes. heroes. Longer if he Snake's throws in a great joke or two. character. Also, 7-minute Otacon, timer, Raiden, Meryl. Remember, Snake, just the photos, okay? With these kinds of odds, I won't be making any sudden Yeah. moves. But that I doesn't hope mean we can just let Metal Gear be hijacked. I have the Okay, chance okay, to but bring first some the content photos. about MGS All right, Delta. we'll deal with the rest when we get there. Stay low. We initiated development of Metal Gear Ray as a countermeasure to these pirated weapons forces. The only thing that can stand up to Olha ali, ó. another Metal Gear. Não. Não. With Ray, the hundreds, if not thousands, of Metal Gears that exist all over the world are no longer a threat. The blind rush to nuclear proliferation will be contained, and it will be the Marine Corps and our Ray that will accomplish this. At the moment, every industrialized nation on the globe knows the specifications for Metal Gear. Worse Achamos. yet, so do a number of rogue states. Yeah. Unfortunately, MGS1 is a very poor emulated version. The world is about to see a swarm of these Metal Gear But devices. I bring the Ours is not the only military project devoted to Metal Gear. I bring it on even Cannot be more different in nature. even like garbage, but for my audience to see how the game worked on Steam. It is a fact that players in favor of such a At the policy beginning, are attempting to MGS derail 2 and our own 3 way, don't have promise you that they will not the 4K resolution, just even full HD aircraft carriers will be reduced by the with it. completion of Ray. The opposition from the Modifications Navy from is fans, undeniable fact. There is a we lot could of bring pressure from Navy brass, everything on especially those 4K with and submarine was air awesome. background. Not to mention But for me, it's better for to play on PS2 or Xbox. the enemy is sometimes closer to home than you think. The next game on franchise is the Snake Eater on my marathon, and I'll bring it on Nintendo 3DS on real hardware. A friend of mine sent me his 3DS with an internal flash card, capture card, and then I'll play MGS Snake Eater 3D on real hardware. Is that your best? You must be tense. Let's do a little stretching, shall we? Left. Right. Up. Left. Front. Almost got. Down. Oof. Up. Getting back to the topic at hand. I have a daughter. It is my Yeah. wish never to have her or her children Thank you so much, Scott Dove. experience the horror of nuclear war. As a father, I want to leave a better world for the future generation. As a soldier, I know that is my duty. Metal Gear Ray is Ganhou de novo, Cosmar. the Army's wrecks. It can cruise deep underwater, moving undetected and make its landing. They almost got me.
You're all familiar with the Shadow Moses incident during the Sears administration. Yeah, MGS4 is locked on PS3 only. And for people who love MGS4, it's a shame. They deserve a new port on many platforms as possible. Yeah. MGS4 with old timer. It's on board Joint Tactical Information Distribution System. Song from Big Boss as a no timer. Hoje sua amarelinha joga. Meu Deus do céu, cara. Tenha dó de mim, ô Cosmar. Selecinha não, mano. Selecinha não. Bom dia, Igor. Tudo bem? So, any code I have this clock on my Windows with the timer and the Oracon low tech image. The front and the front left. And a close-up of the Marines marking on the prototype. Exatamente, no futsal tem. Perdeu 2 dias, mas você tá bem, Igor? No problem, don't worry, Ninja Snake. I'm not so fluent in English and... It is the ultimate weapon, and it is yours to guard. I'd like you all to think about what that means. Some say that... I must... sorry. Good. Don't worry. By the completion of Ray. The opposition from the Navy is an undeniable fact. There is a lot of pressure from Navy brass, especially those with submarine and air background. Tudo bem, Fernando? I seem to be repeating myself. Chalk it up to old age. Essa piada aí, o Tregos. Caramba, cara, o meu controle tá com um drift, parece, ou sujeira. Ó. Não, caramba, mano. I took those underwear clothes to hear Otacon laughing. Oh, como é que você tá, ô Lenilson? Tudo bem? Oh, my analog stick is drifting. Anti-Metal Gear terrorists planning to target the ship. Intruder to the left. Ah. He's crawling too slow. Snake, respond. Snake, snake. Oh, I'm happy to enjoy the stream. Until I finish all the Metal Gear entries. It is the ultimate weapon, and it is yours to guard. I'd like you all to think about what that means. This will be my mission here on Twitch.
The brain drain of Playing all nuclear Metal Gear specialists in the black market games trade in weapons until November has been fueling or a constant December. industry in nuclear weapons since late last century. Add Metal Gear to the mix, and the result is the renewed proliferation you see the world over. We once lived in the shadow of the Doomsday Machine. This Metal Gear Ray can bring other Metal Gears under control and ensure that we never know that fear again. We, the Marines, will be the guardians of this peace. I don't know if you answered me, but where are you from, Snake? Never to have her or her children experience the horror of nuclear war. As a father, I want to leave a better world for the future generation. As a soldier, I know that is my duty. I seem to be repeating myself. Oh. Chalk it up to old age. The Metal Gear Rex development on Shadow Moses was supposed... Vamos lá. Oh, you're from Germany. I have a friend on YouTube. He's also from Germany. But you must live near a big city, just like first up. Munich, Berlin. Okay, that's good. The shot from the right is in the bag. In 2006, I met a girl from I don't think we can use this. Rostock. I don't know What's if next? this the right way to This say works. it. It's a great Rostock or front Rostock. I think it's Rostock. No, you're not Berliner. What's next? Do you like football? É o que tô falando, eles estão usando samba canção. We, the Marines, will lead the charge into a new world order with Metal Gear Ray. That is all. Amsterdam, Eindhoven, Vitesse. Excellent speech, my friend. Who the? Gift of the silver tongue. They say it's the mark of a good officer. And of a liar. And of a liar. Americans are too in love with the sound of their Yeah, own voice I to remember. speak the truth. One goal from Identify Fabio yourself. Grosso and another from Alessandro Del Piero. On I am semi-finals. Shalashaska, also called Revolver. Where the game was played? Gelsenkirchen? Calma, Felipe. Calma. What do you want? This machine will be quite useful. What are you planning to do? Steal this thing? Steal? No, I'm taking it back. Você já vai entender o que aconteceu. Tudo bem, Lenilson? Nobody move. Understood?
This ship now carries enough Simtex on its key structural points to blow it out of the water at the touch of this button. That's right. No one has to die needlessly. To the Patriots! The Lalilulelo. E aí, Highland, tudo bem? Esse é o Metal Gear Solid 2. Eu tô jogando a versão Substance, lançada pro Xbox em 2002. Seja bem-vindo, viu, Highland? Espero que você curta. Eu sou o Rafael, muito prazer ter você aqui com a gente. I think about getting the games for the Twitch on Prime Gaming. What do you intend to do with Ray? Sell it on the streets? Oh, Nintendo Switch, not Twitch. Formerly known as Chelyabinsk 7. My friend said that the Master Collection on Nintendo Switch runs 30 frames per second. Is there a point to this? It's worse than the PS4 and PS5 and PC, but it's better than the PS2 and Xbox. Por mais que o Metal Gear Rex seja da hora, meu favorito ainda é o modelo do primeiro game. Você tá falando o TX lá do MSX, Pug? I'm searching the cheapest price still. But I have no intention of selling Metal Gear. As I said, I came to take it back. Obrigado aí pela presença, viu, Railo? Ó o Cosmar, ó o Cosmar. Acha que o novo formato da Liga dos Campeões estendeu bastante o número de jogos na mesma temporada? Eu nem sei o que aconteceu, Lenilson, com os jogos da Champions League. How's that possible? Ocelot, have you sold us out? I was never in your employ, Kurlukovich. Are you still in league with Solidus? No hard feelings, Colonel. Mother Russia can rot for all I care. Since when, Ocelot? When did you turn? I'm glad you noticed, comrade. I abandoned her during the Cold War. Ah! Metal Gear only has room for one. Yeah, I understand that. Yesterday I was playing Nier Automata on the Nintendo Switch. 720p on handheld mode, 30 FPS, and for me that's great. It's not as sharp on PC and PS4, not as fluid, but a good port. I played very well. No problem. Ah, tá. Você prefere... Você gosta do Ray, mas prefere o Rex. Que nem eu. Thanks for following, Ninja Snake. Ninja Snake 80 entra no fliperama. Coloca a ficha e agora segue o canal. Traitorous dog. Don't get me wrong, Ninja Snake, but for us Brazilian, your language and your accent is so passionate. Sometimes you're saying little things, and for us it seems that you're shouting and angry. But I like passionate languages. Show's over. Don't get me wrong, please. If you wish to live, I suggest you run now. This ship is still in the lower New York harbor. You may yet make it to shore. Wow. If you swim for your life. I have a cousin that lives on Valencia in Spain. I don't know Costa Brava, but of course I heard about Barcelona. Ah, mas agora, né, Nilson, eles vão sentir o que a gente sente aqui na Liga do Brasil, né, mano? 200 jogos por ano. Não que eu ache justo, né? Liquid! But they speak English there.
Didn't they? It's been a while, brother. Aí, Felipe. Who are you? You know who I am. Liquid? Not so young anymore, eh, Snake? You're drowning in time. Agora você sabe de quem que é o braço. No wonder Naomi passed you over for the Fox Dive program. Ouch! Get out of my mind, Liquid! The price of physical prodigy. Few more years and you'll be another dead clone of the old man. I shall thank you, Ninja Snake. Our raw materials are vintage, brother. Big Boss was in his late 50s when they A desculpa é que o braço dele toma conta às vezes. Às vezes, quando o Snake tá perto. I live on through this arm. É, pegou mal isso. Aí o Kojima mudou. Pegou mal. Foi meio paia. Smoker breaks in the kitchen. Ah, your smile has an eye patch, just like Snake and Big Boss. Bom dia, Felipe Lay. Como é que você tá, meu amigo? Seja bem-vindo. Quer comprar o Silent Hill aí, pessoal? Esse link aí que tá no chat, link da Nuuvem aí, vocês compram com desconto e ajudam aqui o canal, né? Pô, cara, esse daqui pra mim é um dos melhores, o Play. História, gameplay. Mas eu entendo que a maioria não gosta dele. Tá bom aí, pessoal? Imagem e som pra vocês? E aí, Jonathan, tudo bem? Não, a parte do Raiden é logo depois dessa aqui, cara. Isso aqui é só o prólogo do jogo. Tá bom, Railan? Muito obrigado, cara. Espero que o volume da minha voz aí também esteja agradável, não seja gritado. Não, tô no Xbox. Damn, hard boss fight.
Yeah, on Extreme, 25 Metal Gear Rays to fight. Eu não acho que o marketing errou não, Jonathan. O que o Kojima queria, ele conseguiu, cara. Ele queria fazer um jogo polêmico. No, Ray, we fight Ray with Raiden at the end of the game. Here we're at the beginning. We're out there. We just finished the tanker chapter. Daiane dos Santos agora. No problems. Proceeding as planned, sir. Yeah. Beautiful, gorgeous cutscenes. Né? Exatamente, Felipe Play. Esse aqui eu guardo com muito carinho, cara. Acho muito massa essa versão, muito massa. I look forward to tomorrow morning's news flash. I would say the Marine Corps' plans are on indefinite hold. É isso aí. Yes, of course, Mr. President. Shadalu? Não entendi, Jonathan. Snake! Deixa eu dar uma cafungada na sua carequinha. Ah, não é Shadalu não, é Sahelanthropus. Sahelanthropus, o homem de Sahel, ou melhor, o homem do Saara. É em homenagem aí a primeira ossada de ancestral humano encontrada, entendeu? A primeira não, a mais antiga. Snake, do you remember the sinking of that tanker 2 years ago? Bom, se a gente sobreviveu até hoje, né, Felipe? Ele era da sarrada mesmo. Meu Castlevania favorito é o Round of Blood. Se escreve assim. E aí, Tanix, tudo bem? Bom dia. Se escreve assim, ó. Você tem o 360 Super Slim, Rainan? Eu tenho o Slim. Eu tive vários 360, cara. Todos deram 3RL. Aí o último FAT que eu comprei, ele foi banido mesmo usando originais. Porque eu descobri que no Mercado Livre eu fiz uma compra de pontos e aí o cara tinha clonado cartão e me lasquei. Aí foi banido meu aparelho mesmo usando só originais. Aí eu comprei um Slim, aquele primeiro preto. Falei, esse é o último. Se der ruim, nunca mais compro. E esse aí eu tô com ele há 12 anos. Respect for speedrun gaming. Unfortunately, I'm not a speedrunner, Ninja Snake, but I like to enjoy games, to discuss about them, to show the visual and audio aspect, the plot and the you know the voice acting. Sorry, I couldn't remember what I want to say, and some things like this. I'm not as good as a speedrunner, but $30 billion. What makes them think they can get that it's much? nice to see the differences. Most of us are used to play this game on PS2 or PS3, so I'm bringing them a different entry. I think it's good to discussion and for knowledge, just for that. O meu tem há 2 anos, peguei o Play 4, mas nem jogo, prefiro o Xbox. Eu gosto do meu PlayStation 4, mas eu também quase não ligo ele, cara. Mas eu joguei muito ele entre 2014 e 2017. Foi quando eu comprei, né? Eu tenho o Xbox clássico, 360 em RGH e o meu One edição do Forza e o Series X.
Eu tenho só o clássico e o 360, eu não tenho o One nem o Series. I'm an old timer. Me too, Ninja Snake. Maratona Castlevania, Jonathan? Seria legal. The Sons of Big Boss. Is this a joint effort? No. Foxhound remains a covert body. Ah, é, Felipe? That is an order. Bem-vindo aí, viu, Tanix? Fica à vontade, cara. This is Snake. I'm now inside strut A of Shell 1. How are things? We're in luck. Looks like there are no sentries posted here. What's the visibility? The lights on the plant struts are functioning. I won't have to use the For me, 4, 2, and 1. My top 3. Followed by MGS2 Solid Snake on MSX. After it, the MGS3 Snake Eater, my top 5. MGS4, MGS2, MGS1, MG2 and MGS3. Se eu fosse vender meu PS4, eu ia, sei lá, vender ele por uns 1.300, 1.400 reais. Ele tá completo com caixa. Ele mudou o nome dele pra Raiden. I've completed 300 missions in VR. I feel like some kind of legendary mercenary. Yeah, the survival viewer and nature environment is good, but I prefer the. For me, Solid Snake and his era is better than the Big Boss era. Jonathan, eu curti como uma homenagem. Como jogo, pra mim faltam arestas ali. All right. I'll contact you if anything changes. First, make your way to the upper section of the big shell. How do I get up to the next level? There's an elevator at the far end of that area. Use that. Ah, na verdade eu achei curto demais, Jonathan. Por isso que ficou faltando coisa. A byproduct of fiber optics research. The texture isn't far removed from rubber, but the material protects against a wide range of toxic substances. Ah, eu tenho o PT também, Felipe, no meu PlayStation 4. It is referred to as smart skin in military R&D. Data about damage to different regions of the body, including blood loss, is exchanged between the suit and the intravenous nanomachines to create a feedback system. There's a lot of pressure on my torso. Relax. The suit applies varying pressure to major internal organs to maximize performance and safeguard their functions. They call this the skull suit in Foxhound. Skull suit seems appropriate somehow. The hatch with a circular handle will open into the elevator area. Locate the hatch first. Copy that. Moving on to main mission objectives. Aí, agora começou a parte 2 do game. Também prefiro Play. Ô galera, valeu pelo like aí, hein? Quem puder fortalecer, compartilhar com os amigos aí. Vamos deixar os canais da Twitch e do YouTube do mesmo tamanho. A gente tá chegando aí a 1.800 no... 1.800 no YouTube e 2.000 na Twitch. Oh, the trophy to find all animals and plants because it's Tsuchinoko and another frogs. M9 is not here. Toda vez que tem água, a versão do Xbox dá uma peidada, tá vendo?
Dá pra ver que o efeito da água tá bem feio, ó. Got your feet wet? These are the basic controls for swimming. Stroke the water and move forward by pushing the punch button. Push it in rapid succession to swim faster. Beleza, Lenilson. Obrigado, viu, mano? Change your heading by moving the left thumbstick. Up will take you up. Down takes you lower. Left and right to face those directions. The O2 gauge will appear under your life gauge while you're underwater. The gauge corresponds to the amount of air you can hold from a single deep breath. Once the O2 gauge falls to 0, the life gauge will start to drop. You need to be aware of that. Thermal goggles. Olha como a água no Xbox é feia. Bliskin is not Kurt Russell, really. Last Thursday or Tuesday, I don't remember. I watched the video on YouTube when Kurt Russell was talking about Metal Gear Solid. He's from a different era. He couldn't understand what Metal Gear Solid means. Dark Souls 3 não, já terminei Demon Souls, terminei Bloodborne, terminei Elden Ring. Eu tô jogando Sekiro, mas Dark Souls eu não joguei nenhum ainda. Ô Felipe Play, que isso, cara? Poderia compartilhar com a gente seu primeiro contato com os jogos? Qual é o seu primeiro console? Quais jogos você mais jogou? Qual é o seu console favorito? Abraço. Ô Felipe Play, cara, obrigado aí pelo superchat, meu querido. O que acontece? O primeiro videogame que eu joguei foi um Phantom System, mais ou menos 1989, 88. Essa lembrança eu não tenho. O ano exatamente, mas eu sei que foi nessa época. A minha tia tinha um namorado e o namorado dela levou esse Phantom System na minha casa e foi a primeira vez que a minha mãe deixou eu dormir tarde, eu lembro disso. E eu fiquei jogando Excite Bike, gostei muito do jogo. O primeiro videogame que eu tive foi um Dactar, né, que é aquele Atari da CCE brasileiro, creio eu. E eu usei ele até mais ou menos 92 quando ele quebrou. Quando vai rolar o Souls-like futurista The Surge? Eu tô evitando trazer jogo novo, ô Pug, porque o YouTube tá destruindo minha audiência, cara. Então eu vou tentar trazer ele só na Twitch. O meu primeiro console, então, foi o Atari. Qual jogo você mais jogou? Cara, eu joguei muito Winning Eleven 10, eu jogava com meus amigos de faculdade. Muito Metal Gear Solid 4. Joguei muito Gran Turismo 2 também. Sonic 3 e Knuckles nos anos 90. Meu console favorito, Felipe Play, hoje é o Dreamcast, mas na época era o Mega Drive. Yeah, the Escape from LA and New York, they're not related with Metal Gear Solid. True. That radar came in useful during VR training. Yeah, you're right. Indeed, Ninja Snake. Não, Lenilson, o Xbox e o GameCube, eles trabalham água muito bem. A questão é que esse jogo é portado do PlayStation 2. O Sal, o Igor Monteiro, ele estava explicando ontem os problemas que o Xbox enfrentava para trazer um jogo portado de PS2. Sim, Felipe, eu sou 85, né? E aí, One Down, tudo bem? Psyche, bom dia. I am a Sega boy, me too. I love the Sega Mega Drive for you there on Europe. Mega Drive, not Sega Genesis. The Sega Saturn and the Dreamcast. Oh, Master System. My mom brought me one on 1992 to play Sonic, Alex Kidd, and Satan. Raiden, you won't be able to use any of the enemy's equipment.
Nossa, Jack Chan, dá o jogo bom demais, né? Pixel Stone. I love to play back in the day Buggy Run. It's a game like Rock and Roll Racing. RC Grand Prix with remote controlled cars. E aí, Beyonder, tudo bem? E aí, Psyche, tudo jóia? Nossa, Jack Chan era um jogo de locadora que a galera pirava em cima. I'm guessing it's the same for the Navy SEALs gear? Right. How am I supposed to procure weapons then? Find the ones that haven't yet been individualized. Everything you find in the item box is clean. You should know that. I am the storm that is a pro. Salve, Beyonder. Tudo bem, meu querido? Peace Walker greetings. Yeah, I like to play on Peace Walker mode. Non-lethal run. E aí, como é que você tá? Tudo bem, João? Ah, é que tem um amigo da Alemanha aí conversando com a gente. JC? JC, cara. Davi. Unfortunately, my master system is broken. Sorry, broken. Esse jogo se passa em 2000. A primeira parte que eu joguei do Solid Snake 2005, 2007. E essa 2009. Shadow Moses do primeiro passa em 2005. Aí o Tanker Chapter passa em 2007. E o Plant Chapter, que é esse aqui, em 2009. Não, mas ele quebrou faz anos. Eu nem tenho ele mais, ô Psyche. Shadow Moses Island. On Alaska Fox Archipelago. Leaded by the members of Foxhound. It's all made I love from currently MGS existing quotes. technology. You won't be able to use it in an area with strong harmonic resonance, so be Qual game, careful. Lenilson? The Big Shell's layout map should now be available after touching the pause Ah, o button. Jack Chan Stunt Master. Save the mission data. I've set aside a proprietary frequency for saves. Are you and an leaving, analyst to Ninja work on Snake? the data too. Jack, is If you're everything leaving, all right? have a good day. Jack, can you hear me? Rose, you're not supposed to be And involved. thanks for What's watching. going on? You're Jack, always I'm a welcome part here. of this mission. Colonel, what the hell is going on? Don't worry, don't worry. Meet the mission analyst. She'll be overseeing the data saving and support. Thanks for watching. The Foxhound Tomorrow analyst was supposed I'll to be take part in playing this mission was MGS in an 2. accident. And Rosemary if was I brought finish in the as a game replacement. today, I'll be playing MGS 3, And according to Snake the Eater files, 3D on she knows it 3DS. better than anybody else. Rose may be in the service, Oh, but thank an you very much. intelligence analyst is no Nice to field meet you, officer. Ninja Snake. Not to worry. She Here, has estou our pensando em ir no technical evento do staff at her Museu Itinerante do disposal. Videogame que vai ter aqui em São Paulo. Provavelmente eu vou no fim do evento dia 20. Eu já fui, eu conheço o Gleidson, que é o dono de parte do acervo. É muito legal, vai que você vai curtir. I know your VR training Oh, performance in and thank you out, very much. But sometimes that's not enough. You're familiar with the Shadow Moses incident? You know I covered it in VR. If there's a crucial tactical detail that case taught us, it was the power of the operative's will to survive. I was trained to fight. My personal feelings have no place in a mission. We've learned that it doesn't work that way. And on the field, you need all the help you can get. Jack, you're stuck with me whether you like it or not. Rose. You Rose? need someone to watch your back. But I have conditions that need to be met, Colonel. What is it? I'll perform my duties and save that mission data, but I'm aware that technically I'm not part of the mission control team.
After all, I'm just a normal girl who's worried about Jack. But that means, Colonel, that I am not required to follow your orders outside of my immediate duties. Jack is not simply a field personnel for me to track. His safety comes first to me, not the mission. And because of that, I will be monitoring and keeping a record of every communication you have with him, Colonel. Given the circumstances, you're free to do what you see fit. Hey, I prefer this to being kept in the dark waiting. I'd like to make a request, if I may. Of course. His handle is Raiden. For the duration of the mission, could you call him that? Yes, sir. All right, Raiden. Let me know when you're ready to turn in a save. The proprietary save frequency is 140.96. I just switched frequencies. Jack? What? Do you know what day it is tomorrow? April 30th. Putz, cara, eu tô ligado qual jogo que é o Highland. Caramba, eu joguei ele aqui em live, é muito bom esse game, cara. Caramba, você sabe o Pug? Lembra que eu joguei que ele não usa os braços dele saem e aí tem uma lâmina? Caramba, eu já joguei esse jogo no canal, o Highland. É muito legal. Eu não joguei ele até o fim, mas tenho maior vontade de jogar. Mano, é muito bom esse jogo, velho. I'm under enemy fire. Secure the perimeter. Mas faz tempo, Highland, eu acho que essa gameplay não tem no YouTube. Porque na época eu não tava fazendo live nos dois. The terrorists call themselves Sons of Liberty. Sons of Liberty? The name of their leader is Solid Snake. Já joguei sim. The hero of Shadow Moses? So that's why you changed my code name. Right, but he can't be the Solid Snake. He died 2 years ago on that tanker after he blew it sky high. Could he have survived? Not a chance. Colonel, I'm on the roof. There are no sentries, but it would only take one to spot me in this light. You never had daylight VR training after all. Stay extra sharp until you can find a node to log. Eu vou lembrar o jogo pra você, cara. Hit Snake. Nossa, esse jogo no Xbox é lindo, viu, Lenilson? Maravilhoso. The big shell is comprised of shells 1 and 2. Each unit consists of a central core and 6 struts surrounding it. So the whole thing is shaped like 2 hexagons connected end on end. Exactly. And you're on the roof of strut A, shell 1 at the moment. First, get to a node. Log into the network. Got it. Irmão, eu nunca vi um time tão espraguejado como o Botafogo. É por isso que o nego fala Começou. Assim, tem coisas que só acontecem com o Botafogo. E é verdade, porra. O Botafogo embalado. O Botafogo embalado. Líder do Campeonato Brasileiro. Ah, quem é o favorito? Flamengo, Fluminense, Palmeiras, Atlético. Veio o Flamengo, tomou. Palmeiras tomou. Fluminense tomou. Porra, ninguém ganhava do Botafogo porque o treinador acertou o time estava encaixado, entrosado. Quando parece que vai, o que vem? Cristiano Ronaldo. Porra, o cara cheio de ouro, cheio de prata, cheio de diamante. Porra, caga, sai uma nota de R$100.
vem e liga pra porra do treinador do Botafogo. Caralho, por que ele não ligou pro treinador do time lá da Escócia, do time da Iugoslávia, do time do Chile? Pô, mas não, acerta logo o treinador do Botafogo. Ah, vai tomar no cu, porra. Vai se fuder, caralho. Vai apontar o fuzil logo pro Botafogo, porra. Deixa a gente ser feliz, porra. O Botafogo não tem um minuto de... Grêmio perdeu? Puta, que delícia. No Rio de Janeiro vê um montão de velhinho que é a camisa do Botafogo. Um monte de criança que é a camisa do Botafogo. Agora o Cristiano Ronaldo levou o treinador do Botafogo embora. Agora o que vai ser do Botafogo? Vai voltar tudo de novo. Vai tomar no cu, Cristiano Ronaldo. Bom demais, né? Vale tudo, Gil. Vale tudo, Gil. Até o torcedor invadindo o campo, tirando a roupa de você. Vale tudo. Não vale não, pô. Nossa senhora. Tá legal, tá aí uma brincadeira, né? O jogador profissional, numa rádio... Eu sou corintiano, Jorge. Falar uma besteira. Eu sou corintiano. Isso. E a torcida do Vasco não para de apoiar o time. Pera aí que tá acontecendo alguma coisa aqui. Opa, uma confusão, uma coisa... A situação tá russa esse ano. Não tá acontecendo. Foi expulso o jogador do Vasco. Miquel, quem é esse cara que foi expulso aí? Fala pra mim. Eu também não conheço, Arnaldo. Essas porras são tudo bandido. Deve ter feito alguma merda, com certeza. Vamos ver no replay que essa porra arrumou, Arnaldo. Ó, tá todo mundo ali, ó. Vai fazer merda, Arnaldo. Vascaíno é tudo bandido. Ah lá. Chutou água no gandula, esse filho da puta. Tem que ser expulso mesmo, Arnaldo. Se eu sou esse gandula, eu dou uma voadora nas costas dele. Olha lá, agora que ele virou, ó, que ele tá com a bola. Vai pegar a bola, na hora que ele vira, eu dou uma voadora nele, Arnaldo. Meta porrada. Olha lá, agora, a voadora, ó. Prau! Tinha entrado nele, ele tinha fudido quando ele tinha dado uma porrada na coluna dele, Arnaldo. Eu não lembro onde é que tá a arma, então eu vou... E aí, Renê, tudo bem? Depois dá pra jogar com o Liu Kang nesse? Eu não lembro onde é que tá a pistola, se ela tá no F ou ela tá aqui. Tá bem, Renê? Seja bem-vindo, viu, mano? A pistola tá aqui. Eu vou colocar esse do Deus Odeia o Vasco. Ô, Renê, legal o vídeo lá de coffee, hein, cara? O Empire State Chrysler Building lá no fundo e tal. Puta, achei massa pra caramba. Parabéns pelo conteúdo, mano. É que esse cara apareceu na franquia que o Kojima queria... Ele tinha com o jogo duas intenções, uma direta e uma indireta. Ele queria um cara que representasse o jogador, entendeu? E mostrar como que você numa narrativa consegue manipular alguém facilmente. Porque o Raiden é um cara que ele não tem o background dele, a gente não sabe, né? Ele é uma casca oca e tudo que vão falando pra ele, ele vai acreditando, vai fazendo, ele não questiona, entendeu? Então foi a ideia de colocar um personagem como ele era representar a gente mesmo. Mano, como é que o cara falou que o Vasco ia ganhar de 58-0, mano? O cara é xarope. So we just listen in. I'm patching it through. This is Alpha Zero. We have the president. Is he safe? He is safe. Exato. É, uma das frases mais famosas dele, né? O segredo é trair tua audiência. Good work. Your retrieval is on the way. Come on home. Roger that. Holy! Alpha Zero, report. Damn it, cover the president! Come in, Alpha Zero. This is Alpha Zero. We're under attack. This is crazy. Is that... Alpha Zero, respond. All Alpha, respond. Raiden, the president's life is in danger. Head to Strut B now. Ele achou que tava jogando Super Nintendo. Opa, 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 opa. É, só fazendo o bug do goleiro mesmo.
Mas esse jogo é muito bom, viu, ô René? Diferentemente aí do que a galera fala. Aí. É isso que eu precisava. Sem isso aqui a gente não consegue começar o jogo. Aí. Pronto. Agora o jogo começou. Já zerou Dragon's Dogma? Cara, eu tenho Dark Rising, mas eu não sou chegado em jogar o Highland. Não é o tipo de jogo que eu curto, cara. Sneaking missions are cool. Pessoal, sigam aí o René. Se inscrevam no canal dele no YouTube. Ride and watch out. There are sentries posted on the connecting bridge. They will spot you if you continue on course. Any recommendations? Use the hanging mode. Hanging? Face any waist-high railing and push the action button to clear the railing and hang over the side. Once there, you can move sideways while keeping out of enemy sight. All right, I'm giving it a try. Don't forget the grip gauge. It will keep decreasing during a hanging maneuver, and once it runs out, you will fall. Ô, Max Payne 3, esse aí eu tenho 100%, cara. No 360 e no Play 3. Jogaço. 4 horas de Free Fire, Call of Duty. Fiz todos os troféus, tudo online, offline, DLC. Esse jogo é sensacional, mano. Esse jogo é muito louco, o Highland. Queria jogar os Max Payne aqui no canal 1, 2 e 3. É, mano, esse jogo aí, joga ele. Abre a dificuldade New York Minute Hardcore, que é um time attack. Se acabar o tempo você morrer, você volta o jogo desde o começo. Mano. I also like Emma. Aragon's sister. Você não gosta, Carlos, dos Max Payne de PC, mano? Oh, eu curto, hein, mano. Mas quando eu trouxer aqui no canal, eu vou trazer o de Xbox. Vou trazer o 1 do Xbox, o 2 do Xbox e o 3 do 360. E aí, Gostem, tudo bem? Se eu girar uma caixa, vai ser Xbox 360? Depende, se ela voltar pro mesmo lugar, é. Ô, Highland, pretendo, cara. Eu gosto muito de Max Payne. Puta personagem bem desenvolvido, cara. A vida dele.
as coisas que ele passa, assim, é muito louco, velho. Ah, é muito... Cara, o Max Payne é sensacional. Tem um amigo, o Hylan, ele hoje se dedica muito a Resident Evil, o Jô Santana Games. Mas ele... Meu, se você trocar ideia de Max Payne com ele na live dele, cara, você vai... Ele ama Max Payne. Vou até colocar o canal dele aqui, ó. É muito bom o canal dele. Ó. Esse cara joga muito, mano. Pra você ter ideia, ele é tão fissurado por completar jogos que os jogos que ele tem platina na PSN, e tipo, ele tem quase uns 200. Todos os jogos são 100%, assim. É tudo preenchido, 100%, 100%. Ele faz tudo, mano. Ele joga muito bem. E além disso, é um cara excelente pra você trocar ideia. Esses dois canais que eu recomendei agora, meu, indispensáveis pra você. 3, na verdade. Porque o Gêmeos aí também tem um canal. Aqui, ó. Bloodsucker. Bloodsucker reminds me of a Deep Purple song from Deep Purple in Rock, 1970. Where is he? É o James. Sempre, né, ô João? O Snake sempre salvando aí. No, not Snake. Iroquois Pliskin. Strange smell. Né? Pra ir no banheiro, Ghost News. Ia ter que fazer um puzzle pra ir no banheiro. It has to be. Shoot him! What are you waiting for? Vamp, Yeah, Queen? are you all done cleaning up? Yes, but wait till I tell you what I found. Something interesting? 4 horas de Free Fire, Call of Duty, Assassin's Creed, GTA, na cabeça de um menino, equivale aos efeitos colaterais de uma pedra de crack. Segue esses 3 aí, o Hylan. René o quê? Jô Santana Games e o Cosmar. Você não vai se arrepender. Ó, o Diversão é Jogar Games também tem canal, o BK. O BK gosta de jogar Need for Speed, mano. Chega lá, ele tá jogando Underground, Underground 2. Tá bem, BK? My name is Pliskin. Iroquois Iroquois Lieutenant Pliskin. Junior Grade. Zerou, né, BK? Are you a Navy SEAL? How did you get in? Fast rope descent from a Navy chopper. Have I seen you before? I love this story also. Are you Foxhound? That's right. Foxhound was disbanded. Huh? Where were you before Foxhound? Delta Force? I was part of the Army's Force 21 trials. Force 21? That's Yeah, about tactical Revolutionary. IT deployment, right? Any field experience?
No, not really. So this is your first. I've had extensive training, the kind that's indistinguishable from the real thing. Like what? Sneaking mission 60, weapons 80, advanced... VR, huh? But realistic in every way. A virtual grunt of the digital age, that's just great. That's far more effective than live exercises. You don't get injured in VR, do you? Every year, a few soldiers die in field exercises. There's pain sensation in VR and even a sense of reality and urgency. The only difference is it isn't actually happening. That's the way they want you to think, to remove you from the fear that goes with battle situations. War is a video game. What better Né, way to cara? raise the Puta ultimate inveja, né, soldier? Gostinho? Eu também acho, puta inveja, mano. O cara saiu no X1 com um político. Sem sanções. VR training is some kind of mind control? Hoje tá passando rápido mesmo, já são 10h30, mano. What's going on? The Alpha team from Navy SEAL 10 is dead. Aí No, a dentro. single survivor. The kid's wired with nanomachines. What about the president? Looks like they took him somewhere else. I see. You said there was a survivor from SEAL Team 10. Yeah. Pessoal, hoje à noite o tema é FM Towns, hein, na live temática, a partir das 18 horas. What? This is a top secret mission. No one can know that we're involved. It's a little too late for that. What's up? Take a look. What the hell? A Navy captain. Welcome to the Matrix. You all right? Give me a Ô few Gostinho, minutes. quem é você aqui no grupo do Ogami? Must have lost a few more pints than I thought. What was that man just now? That blood-sucking freak. That was Vamp. Vou fazer uma locadora com o tema Mel e Sunga de Elefante. Quer participar, Riris? Com certeza, mano. The way he moved. Da didn't sua seem locadora eu human. participo. You won't see that in VR, I guarantee. What is he? Ah, One of você the é o members of Thomas. Dead Cell. Dead Cell? Him? A special forces unit created by ex-President George Sears. The name was originally intended to reflect its anti-terrorist functions. The unit would launch unannounced assaults on government complexes for the ultimate terrorism simulation. They were needed to show VR troopers like you how to deal with the real A sua não é reprô? But around the Como é time que é a the sua original então, leader René? died in prison, the unit began to unravel. They were always close to the edge, but they became more and more extreme, began to go after US allies, even civilians. We estimate that no fewer than 100 people died as a result Your of the actual incidents name, the Dead Cell arranged Henry. on their own. They were out of control, and it all came to a head 6 months ago. What happened? The unit was devastated. There are only 3 left now, and you just saw one of them. Why would they go after the big shell? How should I know? I told you they were on the lunatic fringe. What about their leader? He says he's Solid Snake. Snake died 2 years ago. Não, 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 que isso. No lá 90 lá eu vou só ali caminhando no cantinho, mano. O negócio é pro Marcão e o Robson brilharem. I love Ryu Hayabusa. Ninja Gaiden is my favorite hack and slash game on Xbox. I have Ninja Gaiden and Ninja Gaiden Black, and Ninja Gaiden 2 and 3 on 360. What about the other soldiers? I saw Russian equipment too. Former Soviet military. They're probably mercenaries. The big shell is too much ground for just Dead Cell members to hold down. Pô, com certeza, meu. Você vai os 2 dias também? Então vamos fazer o bonde aí do bonde da imprensa. What are you really doing here? Pessoal, inclusive aí, ó. Quem é de São Paulo e região, por favor. Deixa eu mudar aqui, ó, canal 3. Escaneia aí o QR Code. Espera aí. Vou resetar o timer aqui. Escaneia o QR Code aqui em cima, ó. 2 e 3 de novembro aí, das 10 às 7 da noite, vai ser massa, hein? Miss Walker, greetings.
Se fosse o Eleven, ia ser os 3 contra o Hiris, com 3 gols de vantagem pros caras. Com todo respeito, não que eu seja o melhor jogador do mundo, não é isso? Mas o Eleven eu sei jogar, hein, mano. Com Didico ainda, mano? Oh, I'm fine, Ninja Snake. E aí, Vini, tudo bem? Bom dia. What means Galomat, Ninja Snake? I think it's a German word. 141.80. Got it. I've been briefed on this plan's layout. If you need information on the place or about Dead Cell, contact me. You're using nano communication, right? Yeah, but I can patch into your frequency. Eu achei que eles, inclusive, fossem me chamar pra jogar futebol, né? Mas legal que vai jogar um beat'em up. Raiden. Raiden? Strange code name. Makes up for the boring one my parents gave me. Mas no International Superstar Soccer eu não gosto de jogar com o Brasil, não, mano. Eu gosto de jogar com Colômbia. Murillo, Pérez e Álvares. Principalmente no primeiro. Não no Deluxe, no primeiro. Ah, eu vi, eles jogaram com o Cabide, né, tal. The Bloody Way. Everything okay, Rose? Don't you need to save the mission data? Oh yeah, thanks for the reminder. Bom dia, Calegari. Você tá bem, meu amigo? Tudo jóia? Jack, do you remember what day tomorrow A gameplay com o Raiden parece mais leve. Tu tem essa sensação? Ele é mais ágil que o Snake, né, o Jonathan? What is it, Rose? Talk to me. I'd rather you figure it out. It's important. How important? Important enough? And we'll talk about it tomorrow. Why not now? Tomorrow seems more appropriate. I need all the help I can get so that I won't chicken out anyway. Is that the reason you decided to be part of this mission? Okay, I'm gonna finish this thing by tomorrow no matter what. You know I'll do everything I can to help you. Rose, there's something I need you to do as an analyst. What is it? It has to do with Solid Snake. The leader of this takeover Nossa, Death Stranding 2 eu tô ansioso. The legendary mercenary? Eu acho o jogo totalmente com sentido, Gostem. Everything they have on him after the Shadow Moses incident. He's dead. I love Grey Fox, Ninja Snake. Tá tudo bem, Calegari, tudo jóia. You should be able to request top-level security clearance from the Colonel. That should get us into the most classified material. Muito doido isso, né, cara? I'll contact you as soon as I find Ele out conseguiu, mano. O Kojima conseguiu. O que tem aqui? Obrigado a todo mundo aí pela presença. Será que aquele game de espionagem que ele vai fazer aí vai virar, mano? Fortune, a.k.a. Lady Luck. What the hell is that? Mano, essa música parece do Titanic, velho.
impossible. Nothing will hit her. Is she the one they call Fortune? Queen. Don't let them take the president! Ready grenades! A dud! Today is another bad day. Eu também não, viu, cara? E tem, além disso, a questão do preço, né? O Prince of Persia é legal, hein? Principalmente o segundo deles, o Hyla. Morreu. Sim, eu concordo, o Calegari. I'm so sorry, my beauties. I'll see you again someday. Cara, muito bom o jogo. Oh, thank you very much. Colonel, SEAL Team 10's Bravo team was wiped out. I see. What happened to the cargo choppers? Both of them are at the bottom of the harbor. Looks like your new hosts have a Harrier too. A Harrier? What is this? Calm down. It just means they anticipated the attack. What? Besides, since the SEALs drew their fire, your infiltration went off without a hitch. On top of that, we know their defensive capabilities. Are you saying this was all a feint? Raiden, get a hold of yourself. The entire mission is in your hands now. Do you understand? But... There's no time for questions. They could decide... They could be in danger, Obrigado, Beyonder. yes. But we need to Bem-vindo, consider the amigo. possibility that they'll blow the whole shell. If that toxic spell does take Ó o place, Beyonder aí, it'll na devastate not only recomendação. the harbor, but poison the coastline for generations. No, Old Snake doesn't have cancer. He has Werner syndrome. As he said, it's an accelerated aging because he's a clone. That's not a problem. The Bravo team The Patriots designed him to get older soon, get old sooner. You should find him there. Is this according to simulation too? What are you talking about? Get to Strut C and find He him. and Liquid were produced to But I be need to ask you weapons. something before I go. Make it quick. Who are they? Dead Cell, I mean. They couldn't hit her no matter how hard they tried. É, meu And amigo, a that Fortune. vampire too. It's like being in a nightmare you can't wake up from. Jack, snap out of it. Oh, And mano, you, o Rose, I Raiden can't believe é... you're on this mission. I keep thinking I'll wake up. Raiden, this is real. And that's why you won't wake up. But nothing seems real. I've made up my mind to stay with you. Whether this is real or a bad dream, I'll keep watching you till it's over. Thank you, Rose. And I won't let you be just a dream. Are you two done? Raiden, you're needed on Strut C. Ele é muito bobão. Não é pouco, não. Ele é muito bobão.
aqui. Depois ele fica sensacional. Não roda melhor não. Roda pior, mas mais bonito. O segredo, como diria Coxinha, o segredo é lambuzar o público. E deu Coxinha. A versão do Xbox é mais bonita, roda no dobro da resolução e tal. Mas ela não performa melhor não, principalmente quando tem água. You a cop? I'm not NYPD. I came in with the Bravo team. Who are you with? And what happened to SEAL Team 10? They're all dead. All of them? That's bad. Did I tell you could move? It's all right. He's not one of the bad guys. Não, aqui dentro é de boa, entendeu? Mas, por exemplo, na luta contra o Vamp, quando você vai buscar a Emma, aí dá uma gargalada, tá ligado? My name is Peter. Falou Freeze e não travou o jogo. Sigam o Vini, pessoal. Lecturer at Navscolio at Indian Head, also a consultant for the NYPD bomb squad. Ô Vini, o Hard conseguiu? I thought you'd retired. Bom dia, Sal. Como é que você tá, meu amigo? Tudo bem? Can't keep up with everybody, as you can see. A famous church got wiped off the map thanks to me, with too many lives inside. All I lost was this leg. So you're the bomb disposal guy. O Sal tava jogando Battletoads ontem, né? Eu vi. Kid, this is the bomb disposal guy. Open E any aí, explosive Retro Arcade, disposal como é que você textbook and tá, you'll see cara? his name. Tudo bem? Just ancient history now. Bom dia. Seja bem-vindo. Why did they bring you out of retirement then? Because the terrorist group here includes one of my students, the Emperor of Explosives, Fat Man. He built an atomic bomb when he was Don't only eat too 10. sharp. I created him in a sense. And that's why you're here. I'm pretty rusty. I was supposed to supervise the bomb disposal. Looks like it was taken care of before I had my turn. I wouldn't say that. There are at least 2 people here who can claim to be experts at bomb disposal. Porque é a versão do Xbox. Eu escolhi ela porque você não vê ninguém jogando ela, né? Eu gosto de trazer versões dos jogos que a galera não conhece, pra dar uma diferenciada. Mr. Pliskin, do you have any experience with explosives disposal? Don't worry about me. And he looks young, but he can do it. But we need more manpower. I'm, What's your name? Raiden. That's an odd name. Any other survivors? There was also an engineer with me. An engineer? A skinny guy. He went in with us. Where is he? I haven't seen him since that skirmish. Was he killed? I don't think so. I didn't find his body. I see. They told me he was a security systems architect for the big shell. Why would they take a civilian along? Everything in this structure is computer controlled. He was supposed to get us past all the security measures. I never heard anything about that. He had Pepperonis in all colors. We'll leave that for later. Right now we need to figure René, out how to a deal with história all the bombs. tem suas complicações. Tem umas coisinhas realmente que são descartáveis, mas no geral eu acho a melhor história de jogo de videogame que eu já vi, o René. A ponto de ter umas verossimilhanças tão incríveis que parece que o cara era vidente. Eu não tô falando só desse jogo não, porque geralmente quando o pessoal fala da história do Metal Gear, eles falam muito desse game, né? Num geral, assim, eu gosto muito. Eu acho que ele é o único jogo que tem política e apesar das alegorias fantasiosas aí da mente do japonês, né? Ele acerta. Eu acho que é o único jogo que faz isso. Tudo bem, Amos? Como é que você tá, meu querido? Porque, por exemplo, se você olhar o Splinter Cell, que é o rival do Metal Gear nesse rolê, eu sei que tem outros jogos, Deus Ex também é muito bom e tal.
Tudo bem, Amos? Seja bem-vindo, meu querido. Bom dia, salve. Eu estou ótimo. E você? Tudo bem? Né? Mas apesar... inclusive, eu acho que o Kojima usa muito bem essa questão das alegorias, porque se você começa, tipo, a querer estudar o roteiro do jogo, você acha umas coisas tão realmente similares à realidade que você fica assim... Ué, mano... Inclusive foi por causa do Metal Gear, obviamente, que eu quis entender o que o Kojima estudou antes dele se tornar designer de jogos, diretor, né? Do you like spicy food? I like spicy food. Oi, Yamato, como é que você tá, meu querido? Tudo bem? Seja bem-vindo. Obrigado aí pela Yamato underline Vitoriano veio do fliperama vizinho com 2 jogadores. Quem veio com Yamato, fique à vontade. Eu sou o Rafael, tô jogando Metal Gear Solid 2 aqui, direto do Xbox clássico. Fique à vontade. E aí, Yamato, como é que tava lá a gameplay? O Almir tá jogando em Eleven? Ah, não, isso eu tenho que ver. Isso eu tenho que ver. Isso eu tenho que ver. It's what they call an ion mobility spectrometer. It can recognize ionized gas emitted by C4s. The what? In other words, that little gadget sniffs out C4's scent. That's right. I've established a link up with your radar network, so any scent detected will be represented visually. Have the sensor activated and keep your eye on the radar. What if he's using some other odorless substance? I know Fat Man well. I know how into his own aesthetics he is. Signature? Eita, ele tá perdendo de 2-0, mano. He always leaves a trace of the cologne he uses. The sensor also picks up that particular scent spectrum. Ó, gêmeos, se ele perguntar por que eu não tô ouvindo ele, só responde que eu tô... Se eu puder fazer, responde que eu tô culpado. Dá um like, fanático. Que da hora, mano. Ah, você vai jogar o VR Missions do Game Boy? Que legal, Sal. Seja bem-vindo aí, viu? E tá devidamente recomendado, Yamato. Quer dizer, acho que não apareceu ali, né? Deixa eu colocar aqui. Perdão, Yamato, tá aí. Right. All I taught him was skills. And now I have to stop him from using it to destroy us. Understood, Ninja. Let's see how well that sensor works. All right. I'm activating them. Watch. You see the green stuff on the radar? That's a visual representation of the C4 scent detected by the sensor. So you like Snake and Big Boss. Don't complain. It's better than nothing. Just activate the sensors and search the area, okay? All right. Don't forget that you need the radar to use the system. Log into the node. Tudo bem, Kurt? Bom dia. Tava jogando Pokémon, né, Yamato? Obrigado aí pela companhia. Here? I know the structure of this facility, and if he wants to take out the plant, where he would target. You know this for sure? Of course. I taught him the techniques he uses. His ideas are based on my theories. Demolition is a kind of ideology. It makes no exceptions for time or place. Big Shell consists of 2 hexagons joined end on end, north to south. There should be packets of C4s on each of the vertices, or the struts in this case. You need at least that to take a building of this integrity out. 6 on shell 1, another 6 on shell 2. A total of 12 bombs at least. Considering the shell's architecture and ele é sempre o seguinte, né? Aqui ele não é o seguinte, mas eu entendi a referência. Kid, this place is all yours. I'll take care of shell 2. Como é que você tá, Sal? Como é que terminou a live ontem?
What's this? Security card issued to Shell personnel. The big Shell security layout includes varying levels of clearance. The clearance level is identified by the number printed on these doors. Writing, your card key can open doors with security clearance level 1. Pliskin, your card can get you into level 3 areas. You'll need it to get next door to Shell 2. How did you get this? That engineer I told you about gave it to me. He was supposed to program a set of all access cards once we were on site. Unfortunately, this card won't get you into every area of this structure. We'll have to deal with the remaining security lockouts as they come up. Let's get going. Ixi, Amos, fica sossegado, mano. You stay here. No, I'm going. The two Good of us old can games handle fan it, don't greetings. worry. But you'll just slow us Greetings down from with that leg Brazil. of yours. There's a war going on here. I don't have time to babysit. Ah, que legal, ô Sal. Why don't you just let us handle the grunt work? You can tell us what to do over the radio, like in the original mission plan. all right. I'll give you instructions from here. I may also need to prepare a backup plan just in case. In case of what? Good luck to both of you. This is a dangerous one. Who dares, wins. If anything comes up, let me know. My frequency Nossa, is cara, até o PS1, mano. Good luck, kid. Caramba, cara. Sinto muito, ô Sal. Ô, meu. That man's no SEAL. I don't even think he's a Navy man. What? O... Simplify. Marine Corps talk. O Peter Stillman percebeu que ele não é SEAL. Normally, team leaders stay in the CP and give orders Aí with those dentro. headphones. And as far as I know, SEALs keep their officers away from the field. And Who Dares Wins is a model of the British Special Air Service. Is he one of the terrorists then? No, somehow I don't think so. If there's someone to suspect, I'd put my money on you. E aí, El Gaboni, tudo bem? Não consegue fazer o esquema do OPL nele? Como assim, El Gaboni? Explica pra mim. Just take care of those bombs for Não entendi. What about you? They could be back in this area soon. Que isso, Sato? Fica tranquilo, mano. Gostei demais lá do Mister, mano. Vocês vão me fazer uma dívida. Minha esposa vai me matar. Mas ano que vem eu compro o Mister. Ah, não. No Play 1 eu uso o PSIO, mano. Eu não uso o PL, não. Raiden here. I took care of the C4 in Strut C. The ceiling of the women's bathroom was set to blow. That's not like him. Anything wrong? Maybe. Pliskin's reported other locations too, and none of them are effective demolition points. What do you mean? It means that they wouldn't be the best places to choose if you wanted to destroy this place. Are you saying they don't plan on blowing the shell up? It certainly seems that way. So far we haven't seen anything but a waste of good explosives. Unless, of course, we're missing something. É que ali é a cozinha, né, o Ghost New. The fact that I will be called into this. There's something going on.
Entendi, eu uso o... O PSIO. Eu tenho um PlayStation 1 com PSIO e um com X-Station. Só que eu prefiro o PSIO. 4 horas. Mano, olha que engraçado isso, velho. Assassin's Creed, GTA, na cabeça de um menino, equivale aos efeitos colaterais de uma pedra de crack. É o Snake ali. Not so mine, but only the rocky kind. Opa, 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 opa. Ah, a câmera tá lá dentro, né? Ah, velho. Quatro horas de Burger King é o quê? Nossa, o Emu Raiden, baita de um emulador, cara. Unfortunately, I was spotted by the camera. Stay alert. Nossa, o Emu Raiden, cara, eu joguei muito nele. Muito, muito mesmo na época. A diversão é comer Burger King. Não é jogar games? Caramba, mano. Olha esse Cosmar, velho. Pessoal, sigam o Sato. Sato tá fazendo lives direto do Mr. FPGA agora, hein? O bicho é brabo. Tava jogando um Neo Geo lá. É, eu também não, né? Eu também não, né? Vamos lá. Nossa, Mega Stacker é bom também, hein, mano. Não me vê não, não me vê não, não me vê não, não me vê não. Ai! Aí. Ô, bom descanso, viu? Ô, Sato, obrigado, viu, meu amigo? O cara foi dormir. Reagiu rápido. Tudo bem, Salimão? Bom dia, mano.
Cadê ele? Cadê ele? Peraí. Deixa eu subir ali pra já desarmar a bomba. Eles vão acordar depois de novo. Ó o Igor resgatando aí a... Agora vai aparecer o ninja. Obrigado aí pela presença, viu, pessoal? Siga aquela motoca, siga aquele cavalo, siga aquela carroça, siga aquele chinesinho, siga a flecha, siga o chefe, siga-me, olha! Osmar dos teclados, o rei da seresta baiana. Ô, Geraldão, como é que você tá, meu querido? Como é que vai tua recuperação aí? Tudo bem? Ô, tão legais as lives lá com o Dan, ele jogando Elden Ring lá, DLC. Troquei uma ideia com ele ontem à noite. Bem-vindo, viu? On the connecting bridge to Shell 2. So you believe me this time? I've seen someone use that box trick before. We'll lay a trap on the Shell 2 connecting bridge. Over and out then. Freeze! You must be one of Dead Cell. Of course not. What a thing to say. Drop your gun. Já jogou esse aqui, Geraldo? Ah, na verdade, para a intenção do jogo, funciona perfeitamente, o Caligari, porque a ideia é enganar a gente com um plot e um subplot, entendeu? A female soldier, Russian, must be Olga Gerlukovich. How do you know? Unlike you, I've been briefed. E aí, Danilo, tudo bem? No. Que isso, cara? Seja bem-vindo, Dan. Tamo junto, cara. Pô, bom dia aí pra você. She's led the group ever since her old man, Colonel Gerlukovich, died. Os gêmeos vai nas lambadas. Ah, imagina o Cosmar ali. Chorando se foi quem um dia já me fez chorar. Porra. Acho o bico. Part 3 and 5? What it means? Oh, for me, Metal Gear Solid is exactly like Star Wars. First, you tell the son story, and after that, you explain why the father became that guy. The C4 reported on the roof of Strut E has been taken care of. Ô, Ale, tudo bem, cara? Seja bem-vindo. Você tá bem, cara? Seja bem-vindo aí, Ale Games. Tudo certinho? E aí, Anomu, tudo bem? Eu saí do Lurk pra falar que esse jogo tem aquele momento que você passa na passarela enquanto o soldado tá urinando, ou seja, Kojima tem algo com o Golden Shower. Como é que o Hell não gosta desse jogo, né, mano? Já que tem Golden Shower. Brinks, Hell. Eu tô brincando, Hell. Não fica bravo. Yeah, MGS Delta comes on December. I hope to get a key on Steam by Konami. Yeah, I'm waiting for it. If I receive a key to cover the game, it'll be good for all of us. I like Snake Eater. It is my top 5. But for me, the Solid Snake era is better than Big Boss's era. Oh, obrigado, viu, Geraldo? Se falar que tem Golden Shower, 3 vezes o Hell invocado. Hell tem Golden Shower no Metal Gear. Você tá bem, Anu?
Bom dia, meu amigo. A ideia aqui é reviver aí os nossos momentos ali de adolescência e idade adulta, né? Começo da infância, adolescência e começo da idade adulta. Eu jogo games novos também, eu não fico só no conteúdo antigo, mas o meu foco maior é esse. Mine Detector. Ration. Zone of the Enders. Eu tinha que trazer esse jogo, né? Esse jogo é maneiro. Inclusive saiu uma coletânea em 4K que tem ele aí. Saiu no ano passado, Metal Gear Master Collection. Eu trouxe no ano passado, inclusive. Ah, os caras vão vir por aqui? Putz. Não, mano. Olha por onde os caras vieram, velho. Achei que eles iam vir aqui por baixo. Puta, me lasquei, mano. Ô, obrigado, viu, Ale. Espero que você curta aí o conteúdo. Ué? Ah. Tá vendo, o Calegari? Tudo parece Shadow Moses. Tudo. Identify yourself. Just call me Deep Throat. I never been on Spain or Mexico. The only Latin American country that I've been there was Argentina. Never mind about that. Why did you contact me? Let's just say I'm one of your fans. Olha aí, tem ninja. Vai ter gente morrendo de ataque cardíaco. É tudo Shadow Moses. And whoever it wasn't a burst transmission. The transmission was sent from within the big shell. He called himself Deep Throat at first. Do you think? I caught that part too. But the possibility of it being true is none. Gray Fox was the one who used that alias in Shadow Moses, and he's dead. Is it an enemy trap? Could be. Exercise Quem tá aí no YouTube, caution. sigam esse canal, se inscrevam nesse canal aqui, ó. Vocês não vão se arrepender. Sou Nerd é o canal aí que é mantido, pelo menos até onde eu sei, pelo Geraldo e pelo Danilo. Se inscrevam lá que vocês não vão se arrepender. Que isso, cara? Tamo junto. Eu coloquei certo aí, né? youtube.com// Não. Você não vai. Você já veio por lá, né? Mas a galera que tá aí não. Não conhece. Se inscrevam lá que eles são maneiros, cara.
É ali que eu tenho que cair, mano. There was nothing wrong. Everything is all right. It was nothing. All clear. Nothing here. Nothing here. Ô, beleza, ô Ale. Valeu demais aí, viu, cara? Depois eu vou lá conhecer teu canal, tá? Nothing here. Ô, obrigado, cara. Valeu demais aí. Cadê o suppressor? Cadê o com suppressor? Ele já equipa automaticamente? Não. Ah, é que pra conseguir o seu com suppressor eu preciso vir nessa outra sala. Verdade, tem que vir aqui por baixo. Aqui. Geralmente eu uso o Keymailer, o Soul Nerd. Oh, GTA 3. I have GTA 3 on Steam, original Xbox and PlayStation 2. É porque, não, na verdade a M30 já vem com suppressor, né? É a Socom que não tem. Aí tem que pegar e equipar. Frase do dia. Nunca desista dos seus sonhos. Se você não achar numa padaria, procure na próxima. Vai lá, Ale. The situation is normal. All clear. Olha o tanto de cara, mano. Yeah. For me, GTA 4 is the best on GTA franchise. But I understand why most people loves San Andreas, because the freedom the game has and all the customization. Cara, do saga do Final Fantasy eu não tenho em mente, mas eu já trouxe o 4. Eu já trouxe o Tactics Advance. Já trouxe Chrono. I have 2 PS2 Slim and 3 PS2 Fat. But I just use one of them. The other ones I'll make some gifting here on channel. A raffle. Oh, do you have a pixel converter? E aí, Luiz?
I have Dragon Ball Z Tenkaichi on GameCube. Soul River, I got it on Dreamcast. Ah, a gente conversa do jeito que dá, né, Luiz? Eu sei que o meu inglês não é dos melhores, mas pelo menos eu consigo conversar com a galera aí. Acho que é o mais importante. Eu sei que tem uma cambada de accent e tal. Eu poderia estar falando melhor. Eu sei tudo isso, mas é o melhor que eu posso entregar agora. Yeah, communication is the most important thing here, I guess. Oh, do you have a OLED switch? Awesome. Cara, como é que eu passo aqui? Ah, eu não sabia. What do you like to play on Switch, Ninja Snake? Bom, vamos lá. Já fiz aqui. Então é hora agora de... Jack, do you remember the day we met? I'm kind of busy right now, Rose. You're right, sorry. I do remember. It was right after I transferred to New York. There were all these tourists around you in front of the Federal Hall. A group of middle-aged Japanese ladies came up and asked me which building it was that King Kong was climbing in the movie. I said it was probably the Chrysler Building. And then you showed up and started mouthing off. You were like, no, it's the Empire State. The graphic more important in games I play by Steam. We started arguing and I forgot all about the tourists. I was insisting that I was right and you were doing the same. The next thing we knew, the Japanese women had gone away, and we ended up going to the Skyscraper Museum to see who had the better recall. We argued all the way to Battery Park. And for nothing. Since the museum was closed, we went our separate ways from the museum. And then I found you again by coincidence out in the base corridor. An amazing coincidence that we were actually working at the same place. Nice. That night we went up to the top of the Empire State. It was so beautiful. I could look down on the Chrysler Building from 120 stories above ground. I felt overwhelmed. I didn't care anymore who was right. And that was our first date. We watched King Mas Carlos, seria legal dia trazer, né? Acho que só não seria legal jogar tudo de uma vez, cara. Eu acho que pode cansar a galera. Uma vez que o meu canal não é focado em RPGs, né? I'm taking up your time again. What? Take care.
Yeah. The Nintendo Switch is a good one to play outside home, on a trip. Siphon Filter, cara, você acredita que eu tenho o Siphon Filter, os 3 de Play 1 físico e o 2 é lacrado? Eu comecei a trazer o Siphon Filter aqui no canal. Aí, perto do final, eu parei. Oh. 120 Hertz. Here I use an IPS monitor. 4K 60 Hertz. Raiden reporting. The C4 in strut B has been disposed of. Yeah. The wall containing the transformer panel was set to blow. E aí, Cabidão, tudo bem, cara? Ô, mano, obrigado, cara. Eu também torço pelo seu, você sabe disso. Em todas as áreas, mano. Pessoal que chegou aí com o Geraldo e o Dan, se inscrevam aí no Cabide Games. De primeira. Charazão aí manda muito. I'm a chiller, namaste. So did you find anything? Yeah, a hell of a lot of C4s packed into the bottom of the strut. Ah, não tem problema. Pode torcer contra o Corinthians. Eu ia até estranhar se você torcesse em favor. Ia falar que você tá mentindo só pra me agradar. But the detonation wouldn't be enough to destroy the entire shell. But the C4s Pliskin found would inflict serious structural damage. That's not the bad news either. These are sensor-proof. What? New model, I guess. I hate these bombs. E aí, Gini, tudo bem? Isso aí, Gera. É gol do Always Red. Tudo bem, Gini? Are there more out there? I'll go see for myself. You can't move fast enough. He's right. I can try the spray from a distance. Hold on. There's something not right about this one. I can feel it. Well, Pete, should I come back and get you? No, there's no need. Raiden, you have one left to go, correct? Right, except for those scentless ones. How about you, Pliskin? No doubt. I have 2 left, not counting this one. Okay. Esse Metal Gear, maravilhoso, pô. Pra mim, de história, ele é o melhor. You'll never make it. With that bad leg of yours, they'll spot you for sure. That won't happen. I can walk just fine. I can even run. What do you mean? That bomb 5 years ago. I messed up. Igor. Even with all my experience, I lost it. Eu só não reclamo muito porque em 2015 o Corinthians fez isso também. Não foi na mesma circunstância, mas fez também. Se a Konami me der a chave, eu vou, Cabide. Se ela não me der a chave, aí só quando tiver uma promoção. Esse daqui já é da geração do PlayStation 2, né, Geraldo? Aí ele é mais fluido. Mas a Konami me deu Castlevania pra eu cobrir, ô Cabidão. Eu quero mostrar pra eles aí que eu sou um Konami Boy. Que eles podem confiar em mim pra conteúdos Konami, Metal Gear, que tá pra sair. Instead of protecting me, it's made my life even more hellish. What good can that do the victims? I know. I'm a coward. Hey, Pete. God forgive me. I can walk with my own 2 feet, and I need them to stop Jack the Ripper. His crimes are also mine. One of omission. E aí, Vini? And arrogance. No one should teach the skills I taught him without a clear conscience. This is the only way I can defuse. Né, Konami? Eu respeito seus jogos. Às vezes mais que vocês. You got it, Raiden? I understand. Pete, I've taken care of guards. E hoje tem mais jogo da Konami, hein? À noite tem FM Towns. Quem não conhece aí a biblioteca dele. I'll get back to freezing the baby bombs then. You do that too, Raiden. I'm on it. I'll have the radio with me if you need to get in touch. Just don't ask for Peg Leg Peter. He's gone for good. Ok.
Só ver um negócio, mas nenhuma bomba. Ah, tem uma bomba. Eu esqueci a bomba lá na estrutura F, mano. Caramba, que burro, mano. Eu fui embora e esqueci de desarmar ela. Right now with a pistol. Aê, tinha esquecido desse. I have the last C4 frozen. There's nothing showing up on the sensor now. Good work, Raiden. You're way ahead of me, kid. I still have one to go. How's your bomb, Peter? It's a bomb, all right. Sealed C4 and in huge quantities. You think there's another one in Shell 1? For sure. Somewhere at the bottom of Strut A. Why are you so certain? If this bottom section of the strut is demolished, Shell 2 will be well on its way to destruction. You mean that Shell 2 will actually sink? Not immediately. There'll still be 5 struts left. But if Shell 1 loses a strut at the same time, it'll be a very different story. The big shell's structural integrity depends on a very exact balance. If both shells lose a strut each, the whole structure will tear itself apart under its own weight. What do we do? I have a sensor. I remember that bomb too. C4s. It makes combined use of a neutron scintillator and a hydrogen bomb detector. You brought that stuff with you? Of course. I made the calibrations while I was in the pantry. Does it work? I just tested it, and it definitely responds. But the best I can do is a sound beacon, not the radar. Sound? The shorter the interval between beacons, the closer the target. I get you. There's another one in that pantry I was in. You can go back and get it. It's all yours, Raiden. I'm going to study it some more and see if the freezing process will work. Don't touch the other one until I say so. Okay. I'll stand by until you radio in. Female snake? Ah, tá, falam que o Jordan Vogt Roberts lá, é Jordan Vogt alguma coisa. É o cara que fez o Kong lá, o Ilha da Caveira. Ele tá a fim de dirigir, mas ninguém falou nada. Oh, Rise of Tomb Raider on 2015. Amazing. The best game on the new trilogy.
Raiden, go pick up the new sensor Stillman told you about. The one that can detect odorless C4s. Head for the kitchen off Strut C's mess hall. That's the room Stillman was hiding in, and he's left the sensor there for you. No, the Rise of Tomb Raider, the second one. I like Tomb Raider 2013. I like Shadow of Tomb Raider. The Shadow of Tomb Raider was the first game I finished on my RTX 3060 because of ray tracing and anything else. O Gima tava fazendo aquele jogo lá exclusivo do Xbox com o pessoal da 24, né? Parece que o Jordan Peele tava no meio. Yeah. Rumblecroft. Peter, I have sensor B. Good. Head to the bottom of strut A. O que foi feito na mesma engine? I'm looking at it. Ah, eu vi, cara. Nossa, Dino Crisis é legal, hein, mano. Tô terminando o terceiro, que é uma porcaria, mas eu quero ter ele no currículo. Será que a Capcom faz um oficial algum dia? Será? The detonator hasn't been activated. What? But the sensors are live, which means... This is Pliskin. I've located the last C4. Ah, a Capcom autorizou? Não, esse aqui é o Raiden. O Liquid Snake morreu. Ixi, ativou. The detonator just woke up. It's counting down. What happened? The big ones were rigged to be activated when all the baby C4s went offline. Right. The one in Shell 1 should be counting down too. Hurry! What's the remaining time? 400 seconds. 400 seconds? Zerou, KS? Gostou? Right. Move. Get to the bottom of strut A now. Ah, eu gosto de fazer run não letal, ô Gini. Eu tenho ele no Play 4, mas nunca joguei. Parece tão mais do mesmo. Você tá bem, ô KS? Bem-vindo aí, mano. Esse controle do Xbox tá com drift, mano. Pacifista, exatamente. Rambo Lara Fan Greetings. Ele é um soldado totalmente cru, né? Que foi recrutado há pouco tempo. Mas ele tem um background bem dark, assim. Ao longo do jogo eu vou explicando pra vocês, pra não contar... Pra não contar antes... É, aqui, ó, quer ver, ó? Aí, ó. I'm a tourist. Jogar Cuphead e fazer pacifista?
Eu preciso jogar Cuphead no canal. Raiden, Pliskin, listen carefully. What is it? I fell for it. Fell for what? That man has my number. E o Peter Stillman vai morrer. Ele chegou perto da bomba e ele não pode se afastar, senão vai explodir. Looks like he's far surpassed me as far as explosives technique goes. As for the rest, Pete, get the hell out of there. There's less than 30 seconds left. It's too late. No! Pliskin, get away from Strut H as fast as you can. Pete! Raiden, keep your distance. Use the spray from as far away as possible. Me? You can do it. I know that. I'm not so sure. But I am. Do it. I know you can. Nossa, deve ser horrível, cara, essa sensação. Aí. Colonel, I've neutralized the bomb. Good work, Raiden. It was a great loss for everyone. Yes, it was. Colonel, any damage report on the explosion? Seems that the duct for diverting the contaminated seawater was destroyed, and the central section of Shell 2 is flooding. The explosions ignited the oil slick on the surface. What about the toxins? The chemicals stayed in containment. There's no immediate danger. Is the big shell stable? Shell 1 was unaffected. Yeah, now it's time to... high, but the threat of the bomb is over for now. To fight Fat Man. What's the next objective? Rescue the president. Get back to the upper level. Roger that. First we have to resist time against fortune. Sherlock Raiden. Right. The terrorists have retaliated for our bomb neutralization. What? A hostage has been killed. Shot in the head. They shot one of them on the roof, just to make sure we caught it. One of our satellites caught it clear as day. Damn. They announced they would kill one every hour from now on. What are my orders? What should I do? Stay with your mission objective. Rescue the president. What about the other hostages? President Johnson is your first priority. Priority my butt. They're all in danger. Jack, be reasonable. I know what you're feeling, but you can't save them all. No, not by myself. Are you expecting that Pliskin to come through? Well, looks like he's turned his radio off too. I can't complete this mission by myself. That man was not included in the simulation. He is not a factor in this mission. What do you mean by that, Colonel? Your mission must remain a solo effort. What about the SEALs? No second attempt? They haven't even gotten to planning that. Naomi is not on MGS2. In the meantime, you're our only hope. I understand. Raiden, go and rescue the president. You can start off by getting to the upper level of Strut A. A história dele é muito triste, mano. I can't tell you how happy I am that you were alive after all. I knew this moment would come. Mano, a mina usa uma railgun, mano. Ela não é forte não, imagina. Show yourself and finish me.
like you finished off my father. Otherwise, you'll be the one to die. Oh, crap. Yeah. Not bloody relative, but he adopted her after killing her parents. That's not him. This could be interesting. You've seen the fires of hell, haven't you? Não, nenhuma. Ela é filha do Scott Dolph, aquele marine que morreu no começo, na parte do Snake. My name is Fortune, lucky in war and nothing else. And without a death to call my own. Hurry, kill me, Ela é filha do namorado do Vamp. Tudo bem, Luzão? Como é que você tá, mano? Bem-vindo, mano. Ninja snakes from Germany. Hell. And liberate us all, and we will become the Sons of Liberty. Tudo bem, Di? Bom dia. Bem-vindo, viu, Di? Não, foi o... Quem perguntou foi... Foi o Salimão. A Mistral que você diz é do Rising, ou Genie? Looks like he placed a bomb on the heliport. He specifically asked for you, right? What? He's killed off Peter. Não, ela não é filha do Raven, não. Ela é filha do Scott Dolph. Look, this is really not a good time for this. The countdown's already begun, right? Great. How much time do I have left? I'll show you the count. 400 seconds remaining. So he's planning on taking this place out. It looks like he has a different agenda from that of Dead Cell. What about backup? None. There's no time. Which type of explosives is it? He didn't say. O mundo acabando e você dentro de uma caixa, né, Ultra Egos? I'll take over, Queen. What is it? It seems our friend Fat Man is out of... Beleza, Ogami, obrigado, mano. Try to destroy this place? Ó o Geraldo aí. Ó o Gera, ó o Gera, ó o Gera. Everything we've planned. But why would he do such a thing? Who knows? But he's nothing more than a stereotypical mad bomber now. He's completely lost sight of our ideals. And with it, o quê? De ficar andando na caixa ali de um lado pro outro? Alright. Pra mim é o melhor esquema que eu sei fazer. Do you hate Vamp? Ninja Snake. Pelo menos já tá empacotado, né, Gera? Quando você joga no Extreme, por exemplo, só assim, cara.
Ah, na vida real, a mulher atirando com a railgun em você, dentro do armazém, e aí você de dentro de uma caixa. É sensacional, mano. Buffy, the Vampire Slayer. Damn. I remember the game cover on PS2. Vamp. Are you gone? No. No, that death was meant for me. Why am I the only one that can't die? Alone again? Cheated out of death again? How long will you force me to live? How much longer, Dad? Yeah, it's not it's not easy to find a game like this. I thought you could give me peace. Ô, piratão, como é que você tá, piratão? Seja bem-vindo. Aí, Gera. Conhece esse cara aqui, ó? Maravilhoso. Único pirata possível na internet. Obrigado, Vini. Conheçam os canais do Pirata Simão, galera. There's no need for sorrow, Queen. I died once already. I can't die twice. Pare de chorar e jogue na Mega Sena. Olha, colocaram minas aqui. Filha da mãe. O DJ disse não é mambojambula de que é tecnologia. Oh, você vai gostar, mano. Ele tem dois canais, o Pirata Simão, que é o canal de lives, e o Covil do Pirata, que é o canal de quadrinhos dele. Como você gosta dessa parte geek, né? Eu vi você reagindo lá ao vídeo do Heróis e Mais, né? Sobre Last of Us ali e tal. Eu acho que vai ser interessante pra você. E aí, ceguista doente, tudo bem? Porra, você usa uma imagem do Super Nintendo, mano. Ele reveza os canais. Um dia é o Pirata Simão, outro dia é o Correio do Pirata. Aí, ó. E ele manja, viu? Manja e não é pouco.
Talvez. Entendi, Hel. Pô, pra mim ela é importantíssima, o carinha lá em cima. Vamos lá. Só no jogo mesmo pra eu conseguir um headshot desse. Obrigado aí pela presença, viu, galera? Não, headshot de pistolinha ainda. Vini Velosos disse, como diz um amigo meu, Head Shoulders. Head Shoulders. Imagina uma área cheia de Claymore e cocô de pombo. Onde não tem Claymore, tem cocô de pombo. Onde você preferiria? O que aconteceu, Hel? Nossa, velho. Foi a Harley que derrubou? Pô, que bom que não aconteceu nada, né, mano? So you're the one. You're right on time, I see. Nossa, os caras estão relançando até Jedi Power Battles, mano. Não, imagino, pô. Seu monitor cai. Nossa, velho. Can you hear it? Hear this rhythm? It's the rhythm of time. And life. É muito armadilha, né? Don't you love this sound? I used to hang around department store clock counters. Life is short. Bombs tell the time with every moment of their existence, and nothing else announces its own end with such a fanfare. Glad you could make it. Rollerblades and Tony Hawk. Yum. Good year. Let's drink the Stillman, shall we? If you destroy the big shell, you'll never collect your ransom. Ransom? What are you talking about? Nossa, derrubei aqui, $30 billion in cash. Puta, mano. Derrubei o telefone. E aí, tirei o fone aqui. What the hell are you talking about? Nossa. Oh, you'll know soon enough. And I could care less what they plan to do. My ambitions are much more simple. To be the most famous bomber. Fazem anos que eu não vejo o Fatman branco. Por quê? O que o emulador faz? E aí, Fernando, tudo bem? Isso aí que você falou tem sentido mesmo, né? Muito game genérico, mano. Like hell you beat Stillman. He had your number. What did you say? You have nothing of his courage. Or what are you laughing at? Essa é a postura de um ministro? That croc died a dishonorable death. Beleza, Di, vou fazer isso que você me sugeriu. 6 months ago. The liquidation of Dead Cell. Call it what you want. Only the right stuff survived that hell. Set me free, you know. Open the way to a new dimension. Que estranho, mano. Become the emperor among detonation devotees. You're nothing but a common criminal, and that's the only way people will ever remember you. How dare you? I'm an artist.
is why I dislike boorish military types. It's time to start the party. This is how it works. I plant a bomb, and it'll explode soon after that. If you prefer to stay in one piece, you'll have to disable my bombs. Laugh and grow fat. Let's move! Por que aconteceu isso, mano? É que aqui é diferente a maneira de jogar, mano. A maneira de fazer a mira, entendeu? Deixa ele parar. Ah! Caramba, mano! Olha, mano, você... O controle não é ágil pra fazer isso. Ó, você esbarra no analógico. O controle não é muito bom, cara. E aí, Kicker, tudo bem? Iris contra a buja. Você tá bem? Deixa eu ir atrás da bomba ali pra não fazer merda, entendeu? E aí, Crow, tudo bem? Seria, de longe. Seja bem-vindo, viu? Raiden virou um pichador. Pichou um C4 no container. Em versões antigas, o líquido do Ocelot também ficava tudo escuro. Bem-vindo, viu, Kicker? The party's over for you. That's what you think. What do you mean? E aí, Maicão, como é que você tá, mano? Tudo bem?
What is this? O Maicão aí chegou. I have beautiful hands. These delicate hands can craft works of art. Answer me, what the hell is this? It's the switch for the biggest bomb of the entire place. Huh? No use. Once it's activated, there's no stopping the count. Por que você tem medo de jogar, mano? É mó bom, cara. Where is it? Somewhere in this area. Don't worry. E o Castlevania, como é que vai? Tem hoje? Pessoal, sigam o Michael. Where is it? Todo mundo fala resmungando, só o Raiden que não. I'm already dead. Damn. Think you can find it? When it goes off, it'll take the big shell with it. Tell me where I can find the bomb. That's your problem. This is the highlight of the party. Bring it on, I say. They'll be happy too. I die here and start my legend. Too bad you won't be around to see the movies. Laugh and grow fat. Laugh and go fat. E aí, Demult, tudo bem, meu querido? Como é que você tá? Gratidão aí pela tua presença, viu? Good work, Raiden. Looks like all the bombs are neutralized. One of their main leverages is now gone. That leaves... Colonel, I like that man Batman. didn't seem to know about the ransom demands. Intentionally kept in the dark, I'd say. Ah, mas He seemed to be coming from a ele very realmente é uma different place criança, from the né? other terrorists. Raiden, a lot Ele of não é hostages, our president included, are still in dos danger. mais fáceis de Keep lidar, your né? mind focused on protecting them. What are my orders? Rescue the president. We have no idea where he is. You haven't been in the central core yet. I suggest you start there. Opa, o codec tá tocando por Wait, baixo, hein? I have another call. Want me to take it? No, I'll go offline. Best to keep our presence unknown. How you doing, kid? Pliskin, is everything all right? Could be better. Looks like I was out cold for a while. How did you manage to stay alive? Had a little help from a friend. Friend? What about the bomb? Diffused. And Oh, Fat legal. Man Você too. fez os 200,6%? House shell too. It's a mess. The bomb crippled H-strut. What about the toxins? The what? If the big shell blows up, the explosion is expected to produce massive amounts of toxins. Never heard anything about that. Huh? Well, looks like there's not much danger of that in any case. But the central core is starting to flood. It won't last much longer. Well, what about the president and the other hostages? They weren't in Shell 2. They must be in Conclui, Shell faz o 1. resto, mano. We need to get the hostages out of here Já now. conseguiu fugir de Los Angeles? Tentando fugir de Nova York primeiro, o Doesn't Tregos. seem to be any. Doesn't make sense. So a chopper is our only extraction? Right. And it comes with a passenger limit. Obrigado, Intel has it viu? that there are about 30 hostages. It'd take more than a single Demult. trip. We'll have to come back. Can you pilot a chopper? No, but I brought a gearhead with me. He's a good guy. I'll introduce you later. Pliskin, I'm on the heliport right now, but I don't see their Harrier. It's out somewhere. We better move now, then. Our chances with a Harrier after us are close to nothing. Do you know where the president is? No, that one's all yours. The president is at the top of our rescue list. These are our orders, Lieutenant JG. Your orders, not mine. What? See you later. Ah, eu já peguei a dog tag dele. You passed with flying colors. Identify yourself. I'm like you. I have no name. Are you Mr. X? If you like. But come, let's get out of the open. Follow me. Agora o Ninja vai explicar aí o rolê pra ele.
Are you with Foxhound too? Não. Neither enemy nor friend. Ô, o que você vai comer de bom, Cosmar? This is safer, I think. Safe from what? Eavesdropping, of course. All right. Why did you contact me? I've been ordered to give you backup, including the relaying of necessary intel. Ordered by whom? Why won't you identify yourself? There is no need for you to know. I'll decide whether I need to know. You are not yet trusted to make such decisions. I'll tell you something you do need to know instead. The current location of the president. Delalilulelo. O que disse, fiote? Eu disse siga, motor! Pô, aí sim, hein? Steak de frango, macarrãozinho parafuso, aí sim. Ames has been fitted with the same type of VIP nanomachine system as the president. If you're within range, you should be able to communicate. Why are you telling me this? Do I need to repeat myself? There's no reason for me to believe any of this. You understand that? Of course, but you also have no choice but to believe. Do you have any other leads? Where are those hostages? Parmigiana? Naomi Hunter doesn't appear on this game. What does he look like? We don't know if it is indeed a he. I've never met this person either. How am I supposed to look for someone without even a description? Use your ears. What's that supposed to mean? Ames has a pacemaker. You'll be able to hear the machine sound. Naomi's a great character. You expect me to walk up to these hostages and listen to every one of their heartbeats? The sound is too minute to detect and amplify. You'd be captured immediately. So what am I supposed to do? Use the directional microphone. There's one somewhere in the core. O ambiente é para imitar o ambiente do 1, Salimão, se você prestar atenção. Tipo, todos os elementos que tem no 1 tem aqui. Tem fatores a mais. Como se ele fosse uma reprodução do primeiro, entendeu? Eu acho que não, Carlos. Porque o que vai acontecer? Eu vou até mais ou menos 2h30. Eu tenho 2h20. Eu tenho que enfrentar o Harrier. Eu tenho que resgatar a Emma. Eu tenho que salvar o Vamp. Eu tenho que enfrentar o Ray. Mano, é muita coisa. Eu vou conseguir amanhã. Is that your best? The surveillance camera won't let you on the elevator without Esse Kurt. You want me to disguise myself? Men assigned to the Corps and those on perimeter duty are given different colors to wear. Your new outfit will work in some areas, not others. The uniform alone won't fool them either. You're talking about weapons. É, tem bastante coisa. Eu praticamente cheguei na metade agora, né? All men assigned to the Corps section carry a case. Sim, eles têm um sentido, né, ser uma imitação. Oh, Superman Lewis and Clark, The New Adventures of Superman. Great TV series. I watched it on the 90s. Biometrics. Crap. Eu ainda tenho que falar com o presidente, mano, verdade. É muita coisa ainda, Carlos. Vai ter parte 3, vai ter parte 3. Ainda bem que eu enfrentei a Olga na live passada, né? Even with the president as hostage, this is an island, and they have no visible means of escape. Even if they do have a nuke, the warhead is no good without an access code. The security lockout. Sem contar que as cutscenes são grandes nesse jogo, né? They have the code. You saw it too, I believe. The Navy man would have a handcuff. The other half of it is on the football, or the black case if you like. The nuclear button. Moia a marmita aí, James. Ô, cara, obrigado pelo elogio, viu, Carlos? Fico feliz que vocês gostem. Lembrando que o Snake Eater vai ser trazido direto do Nintendo 3DS, hein? I love old movies. Ah, até passa, mano. Tem umas que passam de 10 minutos, ô Salimão. For Metal Gear that is housed here.
Metal Gear? The very same. Bipedal new capable headboard Shadow Moses Infamy. This place is the R&D center for its newest incarnation. What the hell is going on? Better ask Ames the rest. What's this for? You might be glad you have it. Keep the controller's vibration function Ó, on. cansar não cansa, porque eu gosto pra caramba, sacou? Mas é denso, eu entendo mesmo. Ô, podia ter saído, né, RCS? Como é que você tá, meu amigo? Tudo bem? Podia ter saído pro primeiro Xbox. Who was that man just now? He's not one of ours. No, we have no one like that in our unit. He said that the big shell was housing a new model of Metal Gear. First I've heard of it. Colonel, what are you not telling me? I've been completely open with you, Raiden. I've told you everything. Is that everything you know? Or everything I need to know? Snap out of it, Raiden. I'll have the Metal Gear rumor looked into. E aí, Drumbert, tudo bem? Obrigado pela moita. Aquele diálogo no final é a coisa mais da hora de videogame que eu já vi, mano. Right now, collect as much data as you can, including anything on Metal Gear. É, eu não acho que vale esse preço, viu, Fernando? Eu tenho ela no PC aqui porque eu ganhei de um amigo. Não, é maravilhosa aquela cena. Pra mim é o momento mais alto da história dos videogames, aquela cena lá. Ah, sim, não, Metal Gear Solid 3 é maravilhoso. Eu vou jogar uma versão que não é tão fluida, né, mas ela é diferente, eu acho que é por isso que vocês vão gostar. A versão do Nintendo 3DS é interessante. Eu tô aproveitando que eu tô com um 3DS que tem placa de captura interna aqui, vou aproveitar para trazer em live para vocês antes de eu devolver, né. Ah, pra variar, né, Di? Ah, eu vi. Ah, eu tô indo pra D, mano. Não é isso, eu tô na errada. Era pra descer. Ah, eu achei normal no Vita, mano. Não vi problema não, Kurt. Você tá bem, meu querido? Konami, eu sou muito fã da série. Deixa a gente cobrir o Delta aqui no canal. Eu não tô fazendo a maratona aqui por causa do Delta. Porque eu faço todo ano nessa parte, né, nessa época. Mas vai coincidir. Ajuda nós aí. Vamos fazer uma campanha aí. Konami, ajuda o Hiris aí a cobrir o Delta. Nothing here. Tá perto aí. Cara, no controle do Xbox você encosta no gatilho e desarma, mano. Caraca. Não é agora? É só ano que vem? Queria que fosse agora. Vai ter o Rugal, né?
Não lembro onde é que eu pego a roupa. Ah, ela já me deu, né? Ô, vacilão. Deixa eu só... Puta, eu me lasquei, hein, mano. Opa! Olha eu fazendo merda. Ah, pô, se sair agora vai ser maravilhoso, mano. Quase. Imagina o Rugal no de boss. No sign of the missing man. Nothing else to report. Quase fiz caca. The situation is normal. All clear. Pior que agora eu tô ferrado, porque eu não tenho munição. A munição tava ali embaixo, eu devia ter corrido ali pra baixo. Eu não tenho munição de M9, ó. E aí, Gunner, tudo bem, mano? Você tá bem, meu amigo? Não vai, não vai. Não vai acordar. Isso. Ui. Tô ótimo, cara. Obrigado aí pela tua presença. Não, não, uniforme aqui não. Os caras só usam uniforme na estrutura central. Aqui não é o uniforme deles. Se eu aparecer com o uniforme metralhador aqui, os caras me surrupiam. É só lá que funciona. Nossa, que susto. Not yet. Ah, ele vai voltar. Bora, 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 bora. Sim. Tem um lugar certo pra isso. Sim, exato. Nossa, mano. Puta, me lasquei. Eu fiquei com medo ali, eu vou morrer. Aí. Eu fiquei com medo de ouvir o Cypher ali. Vacilei, mano. Vacilei. Caramba, não era pra acontecer isso, não. Cadê o Cypher? Olha ele ali. Vira pro outro lado, cara. Aê.
Melhor correr mesmo, dane-se. Ai, quase. Tudo bem, ô Kika? Como é que estão as coisas aí, cara? Got a minute, Jack? Rose? I found some information on where Solid Snake is interred. Great. Shoot. I've located the grave site. And the body? Exhumed for DNA testing. Well, do you have the results? The right arm was missing, but there was no doubt that it was him. That body belongs to Solid Snake. So the head of the terrorist group must be... An imposter. Right. Exatamente. Eu já peguei eu peguei no Play. Eu não peguei nessa versão, mas peguei no Play 3, no 360. Não peguei ainda no novo, né? Saiu ano passado. Your priority is to contact Agent Ames. Hora de usar a roupa dos caras aqui. Aqui. Não, muito caro, mano. Tá louco. $300 conto num monte de jogo requentado, mano. É triste isso, né? Você consegue jogar em um monte de lugar. É que o aniversário já passou, né? Não sei, nunca tentei. Nunca tentei, ô Salimão. Jogaço, já trouxe no canal. Ah, mano, olha isso, velho. O gatilho, velho. Pelo amor de Deus, mano. Eu esbarrei no gatilho, mano. Ainda bem que os caras no jogo são burros, mano. Ainda bem que os caras no jogo são burros, mano. Eu esbarrei no gatilho, cara. Hey, you, just wait a minute. What are you up to? Não, foi sem querer, cara. O gatilho é muito sensível. Você encosta nele e já era. Tô Leslie Nielsen.
pattern recognized. You are cleared to enter. Tudo bem, cara. Pô, bem que o tempo podia ficar assim. É bem mais de boa. Tá bom, né? Eu também tô gostando. Exatamente. Não tem nada de adicional, Kicker. Só é caro pra caramba. Só esperar ele virar ali. É, você pensava assim, nossa, vai sair diferente, né, tal. Tem que fazer um drama pra ficar mais emocionante. Agora é brabo. Oh, aí sim, hein, Cosmar. Que delícia. Raiden, one of those hostages in there is Ames. The only thing we know is that Ames wears a pacemaker. His heartbeat should sound different from other people's, so use the directional microphone to locate him. Once you recognize Ames by his heartbeat, keep the microphone pointed toward him. Ficou? Aí sim, mano. Quero ver você moendo os jogos lá no teu canal. What if it's the wrong person? The guards may get suspicious and come running instead. Security could get tighter too. Try to be sure before you take the risk. Don't call out to a hostage with the action button until you're fairly sure that it's Ames. If you do make a mistake, switch the microphone for an AK and get out of there before a guard gets suspicious. If you're discovered inside, quero só ver, hein, Cosmar. Eu quero só ver, hein, mano. Quero só ver. Quero só ver. Você fala assim, meu, tá tudo certo. Você vem. É isso aí. Esse kicker, mano. Reporting no problems in the hall on B1 in the Shell 1 core. Ué? E aí, Iris? Tá aí? Reporting no problems in the hall on B1 in the Shell 1 core. Não tinha um thermal goggles ali, mano? Não tinha aqui? Eu já peguei, né? Tava lá embaixo, pô. Pera aí, deixa ele passar por aqui, né? Cobra ele mesmo. Tem que vir também, BK. Quando você puder aí, você me fala, cara. GTA, na cabeça de um menino, equivale aos efeitos colaterais de uma pedra de crack. É, os caras tentavam colocar uma coisa diferente, né? E aí, Sr. Beats, eu vi que o senhor estava no Lurk. Tudo bem, meu querido? Tudo bem? Quase 4 horas, é. Quase uma pedra de crack. Pô,
o Ames não é esse aqui? Reporting no problems in the hall on B1 in the shell. You're Ames, aren't you? Nossa, que ele aparece em outro lugar, mano. Tudo bem, Beats? Mas não precisa zerar. Pra vir na locadora não precisa ser zerador, não, mano. Tem nada a ver, ô BK. Reporting no problems in the hall on B1 in the Shell 1 core. Ué, mano. Ah, o Ames é esse aqui, ó. You're Ames, aren't you? É, senão o Bu já não vinha mais, né, Hel? Pessoal, sigam o Hell Exorcist. Sigam o Beats Me Byte. Sigam Casa dos Gamers. Isso aí, Beats. Isso aí. E mais importante, Beats. Siga aquela motoca, siga aquele cavalo, siga aquela carroça, siga aquele chinesinho, siga a flecha, siga o chefe, siga-me, olha! O que é, Sheriff? Siga aquela motoca! O que diz, fiote? Eu disse siga a motoca! Take this thing off me, will you? Obrigado, viu, Beats? Secret Service? No, I was set in by the Lali Lule Lo, just like The Lali Lule Lo. Seguinte, Rafael, quando você vai dormir, eu tenho a mania de entrar no seu quarto e passar a língua na sua cabeça. É o quê, mano? Careca. É o quê, mano? so I'll be brief. Aí, agora ele vai explicar, hein? Nanocommunications. Right, silence beats talk when it comes to safety. O Ocelot fingindo que não tá vendo. Are you on? Right here. Deixa eu dar uma cafungada. Meu Deus. Carequinha. Vai. The first floor. Still there? Friendship. Obrigado, Guaxon Nelson. Guaxax veio do fliperama vizinho com 26 jogadores. Pessoal que veio com o Guaxa, sejam bem-vindos. Quem não me conhece, Rafael, tô jogando aqui Metal Gear Solid 2, direto do primeiro Xbox. Fiquem à vontade, viu? E o pessoal que tá no chat, sigam o maior jogador de retrô da Twitch e do YouTube. Tudo bem, Guaxa? Como é que tava a jogatina lá? Eu vi que você tava jogando o Advance VG, mano. Obrigado, viu, Guaxa? Rafael, quando você vai dormir, eu tenho a mania de entrar... O Beats acabou de te recomendar, cara. É o quê, mano? Careca. É o quê, mano? É tudo na vinha, né, Delmega? Seja bem-vindo, Delmega inoxidável. This information, along with the DNA pattern, serve as a biometric password. Tudo bem, Guaxão? Unbreakable even by the latest Eu vi que no final você tá jogando Dodon Pat, meu. Zerou? Esse canal é de culinária, Delmega. Como é o nome da loira que escreveu o livro com que o Ames falava pra ela? É Nastasha Romanenko, é a que te ajuda no primeiro Metal Gear Solid. É 141.52, a russa. Nastasha Romanenko é o nome dela.
If a valid confirmation is not forthcoming, the system will automatically cancel. Ela é ex-mulher do Ames. That's why they can't harm the president. At least until the bird flies. Is there really a new model of Metal Gear here? Absolutely. The black case serves as the launch key to Metal Gear. É, mano, Advance VD. Steam Hearts, não tem como não, mano. Is that your best? O pessoal te trollou, pediu pra você trazer o Advance VD. The big shell was built specifically for the development of a new Metal Gear model. Aí, o Raiden é o Mulher Traída. What's going on around here? Wait. Here comes Snake. Mano, é mó grande, eu já li o livro inteiro lá. Tem um arquivo no Metal Gear Solid 2, o livro todo pra ler. Mó grandão, mano. Vamos ouvir a conversa aí. King, Fat Man is dead. It doesn't matter. Saved us the trouble of getting rid of him ourselves. Why did he betray us? Who knows? They're a band of lunatics to begin with. Nothing they do should come as a surprise. I'll have his background rechecked, just in case. You think he was working for them? We can't discount the possibility, especially with that intruder still at large. Yes. The man in the sneaking... To come all the way to New York just to get hit with a bowel attack. What luck. Oh. É o Akiba que tá no banheiro. This one's worse than that one up in Alaska. Come to think of it, that commander chick really reminds me of someone. Who is she like again? Oh yeah, she's like her. Now that's a time I'd like to forget. Ridiculous that I had to get jacked for everything that was on me. When I think about it, that's when everything started to hit the skids. It's a shame. Up to that point, I was steady cruising on the elite course. Oh, here we go again. Oh. Still, that Russian crew is a pretty decent bunch. The president's Como assim, Michael? Get on my nerves, though. Pronto, sai de lá, vamos voltar aqui por... More about those suits than I do. But Foxhound was disbanded 4 years ago. Tem um troféu no PlayStation 3 pra fazer isso. What about the damage to Shell 2? The circulation system for the contaminated water has been damaged. The water being drawn in is overflowing, and the lower block of the central section is flooding. Seal the connecting pathway between Shells 1 and 2. The Simtex and IR sensors are already Depois do CR7 no Garu, não duvido de mais nada. No. What about the president? The password entry has already been made to the black case. In 1 hour, we'll need a confirmation from him. His work is done after that. Make sure you keep him alive until then. Yes, I know. What about the unit's activation? O FIFA vai ser feito pela Konami? Não ia ser feito pela 2K? Vai ter o da Atena. No. The drugs took care of everything. Only a few more steps to outer heaven. O tanto que eles ganham com o Patinco, mano. Guaxa, obrigado aí por ter trazido a galera, viu, mano? Who is that cyborg ninja, Shalashaska? I cannot even guess. What about you? I'm having the matter looked into. Olga, don't cast suspicion where it isn't due. Where it isn't due? When you watched my father die and did nothing. It's been 2 years ago, Olga. Let it go. I read the case file for Shadow Moses, by the way. Ah, entendi. Olga, how could you suspect me? I know that the... Tudo bem, Jonas? Boa tarde, seja bem-vindo, meu amigo. Tudo certo? Obrigado aí, viu, pela companhia. Olga, Sergei was my best friend. Nossa, o Ocelot é muito mentiroso, mano. I'll kill you myself. Listen, daughter of Sergei. Don't ever let me see your gun pointed at me again. Obrigado, viu, ô Gera? If you wish, I'll put a bullet in your back instead. Tudo bem, graças a Deus. I took you both in when no one else would.
You think any government would have you as irregulars in this political climate? The worst kind of wet works, maybe. But even that's doubtful. O Ocelot é demais, né, mano? Que personagem, mano. E o Patrick Zimmerman manda muito bem, mano. Bugelot. Pô, mano, o Ocelot termina as coisas que ele começa, hein? Ih, o braço tá... O braço tá tomando conta dele de novo. Significa que o Snake tá por aí. How much do you think we spent on that arm in Lyon? The best transplant surgery team in the world. I never trust a Frenchman. O DJ disse. Ah, entendi. Soliduz é uma cópia cuspida do Big Boss. Incidents are becoming more frequent. Maybe that man's presence. Ocelot, I leave this place in your hands. I have the intruder to take care of. Yes, King. Is that really Solid Snake? That's what he claims. I thought Snake was dead. Solid Snake did die. But he's also here in the shell. Either he survived or there are two of them. Two of them? And that's impossible. Anyway, what did you manage to catch? They said password input was complete. I thought so. You said the password entry into the black case had to be made by the president willingly. That's right. So this means the president is cooperating with them. It would have to be, yes. Why? Probably tired of being a puppet, but it wasn't a smart move to betray us. A puppet? We're running out of time. They will fire a nuke. You know what you need to do before then. Fire the nuke, but it's nowhere close to the ransom deadline. Ransom? $30 billion in cash. What are you babbling about? The nuclear strike is not a threat. It's been the objective all along. They plan to slaughter millions of people. No. É muito boa, né, Jill? Também gosto muito. You've heard of the Compton effect? Total disruption of electronic equipment caused by EMMA pulse. Textbook answer. Well, when an average nuclear warhead goes off within the atmosphere, the result is an electromagnetic pulse of up to 50 billion megawatts. The EMMA field can reach tens of thousands of volts per meter, and most electronic equipment will be toast in an instant. If one of the key movers of... Seguinte, Rafael, quando você vai dormir, eu tenho a mania de entrar no seu quarto e passar a língua na sua cabeça. É o quê, irmão? Careca. É o quê, irmão? É o quê, irmão? Manhattan. Pull it offline and turn it into... Puta, acabou a água aqui. Depois eu vejo isso. Search my pocket. Hurry. It's a security card. You'll be able to unlock doors of up to level 3 security. Use it to get to Shell 2. Take care of the president before they launch the nuke. Ah, o Jonas é gente boa demais, Cosmar. What do you think you're doing? I asked him to remove these. I'm ill, you see. I always knew that the DIA turned out second-rate liars. What are you talking about? No need for denials. We know what you are, Colonel Ames. Colonel Ames. They knew that the president was planning to betray them. So they sent you in to keep tabs on him. Am I right? You. Sorry, Colonel. You failed to carry out your duties. You'll never escape the Lali-Lu-Lay-Lo. Is that so? What the? You tricked me. I understand now. Ocelot. You... Fox die.
Which team are you with? Show me your face. You know who he is. No, he is not one of mine. Identify yourself. We meet at last. Quase. Quatro horas de Free Fire, Call of Duty, Assassin's Creed, GTA. O Dini espera dar 4 horas de live. Equivale aos efeitos colaterais de uma pedra de crack. A cinematografia é sensacional, né, ô Sal? Quase que ele perde novamente o braço, exatamente. Ele parece o Rei Hashi? É esse que você ia falar, ô Sal Nerd? Colonel, Ames is dead. Looked like a heart attack. That's unfortunate. However, we do at least know where the president is. So there really is a new type of Metal Gear in this place? Apparently. Vai lá, Salimão. Obrigado aí pela companhia, cara. I've also been told that the nuclear strike was what the terrorists were after from the start, not the $30 billion. Obrigado. Right. It was a cover-up all along. Colonel, what are you keeping from me? I am not keeping back anything. It's not as though I'm told all the facts either. I'm pulling in all the favors I can to look into all this. Just be a little patient. Our priority should be with the president right now. We can take it that they've completed the password entry and are preparing Metal Gear for nuclear strike. Get to the president as soon as possible. But the president is cooperating with them. According to Ames, yes. But it's also true that they're about to get rid of the president. There's something else going on here, and the president may be able to tell you what it is when you see him in person. Calvo onde? Calvo Once they get onde? the confirmation for nuclear launch, they'll do it. You need to rescue the president before then. Jack, I agree with the Colonel. You need to protect the president for now. All right. Obrigado, valeu demais aí pelos likes, galera. Tamo junto. Hello, X-Men TV. I forgot this game was on Xbox. Just this. Metal Gear Solid 2. Thanks for watching, man. You good? How you doing there on LA?
Demorou. Mas deu tudo certo. Ó, o carinha lá em cima, ó. Vamos tentar fazer de novo aqui um headshot com essa arminha. Caraca, dormiu de novo! Caramba, eu consegui um headshot com a arma de chumbinho, mano. Isso, é esse mesmo. Uma hora e 48 ministros. 1h48 minutos. 1h48. Ai, minha cabeça. Hoje você com os números e as... Sensacional, hein? Meio-dia e 1 minuto, 1h48 minutos. Quatro horas de Free Fire, Call of Duty, Assassin's Creed, GTA, na cabeça de um menino, equivale aos efeitos colaterais de uma pedra de crack. Que é aqui agora. Aí, PSG 1. Aí vai ter a PSG 1 tranquilizante aqui. Ainda bem que não estamos jogando nenhum desses jogos, né? 4 horas de Iris equivale a efeito de quê? Seis e ônibus. Ou melhor, 6 horas, 11 minutos. Vamos lá. Vamos lá. Ainda bem, né? Seguinte, Rafael, tá quando dormindo você lá. vai dormir, eu tenho a mania de entrar no seu quarto e passar a língua na sua cabeça. É o quê, mano? Careca. 4 horas de Rilis equivale a assistir um compacto de gols errados do Yuri Alberto. Pô, ele melhorou, mano. Ele começou a jogar de segundo atacante, passou a fazer mais gol. O Corinthians melhorou pra caramba, velho. Óbvio que daquele jeito, né? Ah, mano, eu nem sei, viu, o Cabidão. Eu nem sei, mano. Celecinha tá osso, viu? Você acha que o Corinthians vai passar, Michael? Ué, você prefere pegar o Corinthians do que o Flamengo, mano? Pô, achei que o atleticano odiasse mais que o Cruzeiro era o Flamengo. Quer dizer, tanto quanto o Cruzeiro. Eu também acho que o Corinthians já era, mano. Não acho que o Corinthians leva, não. Raiden, can you hear me? Pliskin, where have you been? Checking around. E pra mim eu já teria abdicado, desculpem o português, de jogar a Copa, mano. Pra mim não vai adiantar nada ser campeão de Copa e ser rebaixado. Ó o Zordon, ó o Zordon. There are IR sensors in place on the connecting bridge between shells 1 and 2. If you break the beams, Concordo totalmente, mano. Já tinha que ter.
Você tá apostando? Puta, pior que tem um monte de flamenguista aí onde você mora, né, Cosmar? Realmente abrir uma fenda na defesa do México. Ah, tipo, você quer o Corinthians porque é um adversário mais fácil. Nesse momento, Miguel, eu convido os universitários. Se o jogo vai ser 3-1, vai pra pênalti de que jeito? É, tirando aquela Copa do Brasil lá que o Galo virou lá, o retrospecto do Corinthians contra o Galo é... Em campeonato assim é bom. Mas eu já tenho uma lógica diferente. Tipo, eu prefiro pegar os times mais fortes mesmo, que é pro campeonato já valer pra caramba. Para mais balada aí, vambora! Mas aí é uma coisa minha, né? O Flamengo é muito grande. O Flamengo tem... Dá uma exclamação Atlético aí, Michael. Páginas de Instagram. Siga aquela motoca, siga aquele cavalo, siga aquela carroça, siga aquele chinesinho, siga a flecha, siga o chefe, siga-me, olha! Atlético! E aí, Maverick, tudo bem, cara? Seja bem-vindo. Ai, ai. You haven't destroyed all... Ah, é verdade, tem uma aqui embaixo. E aí, Iris? Tá aí. Tá aí? Caramba, mano, tá tremendo e eu não quero usar diazepam. Pronto. E tem um aqui em cima ainda. Aqui. Agora foi. Is that your best? E aí, Alencar, tudo bem? All good, except I woke up late and got to work 3 hours late. Oh my god. I hope you... Is that your best? I hope they don't fire you. Raiden, I found us a ride. Tudo bem, Alencar? One of the enemy's Kasatkas. Is it in good shape? Full tank. I'm heading for Shell 1 now. What about that Harrier? It's not on the heliport here. Good. I'll set this one down there then. Can you cover the hostage? Ideas are our weapon. Is that your best? MacGyver, old boy brief. Oh, How many hostages? do you like MacGyver there in Germany? 30. Nice. One dead and several wounded. Here in Brazil, on TV, the MacGyver opening had a song from Rush, Tom Sawyer. I don't know why. We'll have to make 2 trips. Can you fly a Kasatka? I have a pilot who's flown the civilian model, the KA-62 in VR. There's not a whole lot of difference between Pode crer, né, a roupa dele no primeiro Metal Gear, né? Eu tô bem, o Alencar, graças a Deus. Let me introduce you to my partner, Aracon. Otacon? Hey, Raiden.
Nice to meet you. Você brigou com um cara na escola que o nome dele era MacGyver. O nome dele era MacGyver, não era o apelido? Colonel, I need some answers from you. Who exactly is Pliskin and his partner? I know what you're thinking. It keeps coming back to Shadow Moses. And now this Otacon. AKA Caramba, o pai colocou o nome do cara de MacGyver, mano. O cara era brabo, hein? Snake and Otacon both became fugitives after Shadow Moses, wanted for acts of terrorism. Otacon. Anti-Metal Gear organization. They sabotaged and destroyed countless Metal Gear units throughout the world. O nome do MacGyver foi dito só uma vez na franquia? That necessitated the construction of the big shell. Snake and his partner aren't terrorists. Jack, why are you defending them? Oh, I didn't know there in Germany you know MacGyver. Like training and sense of duty alone won't get you through a sneaking mission like this. Jack, are you okay? You need something higher. I can't think of the right word, but it has to be pure will. Provavelmente fez sem a esposa saber, tava bêbado e foi no cartório, né? E aí, Shimi, como é que você tá, meu querido? Grande speedrunner. Você tá bem, Shimi? Maybe that's true, but they went down with that tanker 2 years ago. Yeah, MacGyver was a famous TV series here in Brazil in the late 80s. Jack, I know what you're saying, but Snake is dead. He can't be here, not even as this Dr. Hal. Cara, tá bem, terminamos o Metal Gear 1, Metal Gear 2, Metal Gear Solid, Metal Gear Solid Twin Snakes, né? Agora eu tô trazendo aí o Substance, direto do Xbox. Pessoal, o Shimi Gabriel tá recomendado pra vocês aí, viu? Alencarte, que tá na moitinha também. I've been waiting for you. A messenger from the Patriots. Ô, Marcelo, tudo bem, meu querido? Marcelo Vick é o jeito certo de se falar. Seja bem-vindo, viu? Por que que não tá aparecendo aí a mensagem? Você tá bem, Marcelo? No, that is not Solid Snake. No, that is not Solid Snake. Deixa eu ver se a mensagem aparece. Tudo bem, Marcelo? Seja bem-vindo, cara. De vez em quando o meu chat fica doido e para de atualizar as mensagens. E o Brasil vai realmente abrir uma fenda na defesa do México? Atualizou o Windows? Eu acho que vai ser 3-1, mas eu acho que vai para pênaltis. Nesse momento, Miguel, eu convido os universitários. Se o jogo vai ser 3-1, vai para pênalti de que jeito? Stop impersonating him. I'm a whole different game from Liquid. John Segan, o dublador dos Sólidos, faleceu faz um tempo. Deixa eu ver aqui a informação na internet. It's not over. Not yet. Faleceu 13 de maio de 2017. Oh, he died there on LA X-Men TV. John Segan, the voice actor of Solid Snake. Almost 10 years. Did I get it? Essa armadura injeta suco na veia. É o Bane, né, mano? É o Bane. Pô, que legal ver esse monte de avatar aí na tela, gente. Obrigado pela presença. I need my cigarette. Ele mandava bem, né, Di? Ele mandava bem, mano. Nana Machine, son.
Nanomachine, son. The world needs only one big boss. Haven't you read the surgeon's warning? I'll drown you fools for interfering. Porque é do Teteu. É o Matheus Adrian, o Mr. Reaper BR, que escolheu esse áudio para ser o áudio dele, entendeu? Todo mundo que é inscrito no canal tem direito a um áudio exclusivo. É só me mandar no WhatsApp, ou no Twitter, ou no Sussurro, onde eu devo recortar, entendeu? Todo mundo que tem inscrição ou plano de membros. Olha o do Akirel aí. Rise from your grave. Sim, sim. Ah, mano. Vacilei. Puta, eu perdi o ration lá. I'll let you go out in style. What the? Ah, bem na hora que eu fui. I hit myself to stop the bleeding. Stop the bleeding. Is that the best you can do?
Momentos de muita angústia em todo o Brasil. Nossa, que cagada, hein? Ai, ai, ai. Para, seu verme. Aê. Boa. Né? Videogames, cara. Videogames. Essa é a resposta. Você acertou onde pra ele gritar assim? Não queira saber. Não é possível. A física não permite. They have a Metal Gear here. Vai, Raiden, corta ele no meio. Não, pera. Ô, Elder, boa tarde, meu amigo. Satisfação. Fab, go! Ha! What's that? It's running on water. O cara Jesus. Ai, meu Deus. Pessoal, save the date, 24 de novembro, último domingo, última locadora do mês de novembro. Acabo de confirmar aí, especial Metal Gear, tá? Os convidados eu fecho a boca, ainda não vou falar quem são. Vocês podem aí ficar pensando. As paniquetes aprenderam com ele. Ah, o Metal Gear Solid 4 inteiro é foda, tá ligado? You're a legend, and that's why I need to ask you this. Legend? A legend is nothing but fiction. Someone tells it, someone else remembers. Everybody passes it on. I'm here because I was assigned to this mission, not because I want to. If I could, I'd be out of here in a second. How could you come back to all this? Why keep fighting? Ô, meu amigo, tudo ótimo, e você? Na Santa Paz? We're not tools of the government or anyone else. Obrigado, viu? Eu vi tua foto aqui. I was good at, but at least I always fought for what I believed in. What about the DNA results from that body? That was Liquid's body. He and Snake are identical on the genetic level. Liquid? A deception, for our own protection.
We stole his frozen body from some organization. Kind of a hassle, though. That's all there is to it. Are you two que really ótimo. an NGO? Insofar as we're a non-profit organization of civilians advocating a cause, yes. The cause happens to be the eradication of Metal Gear. We work on our own, but it's a cause worth fighting for. Why would you stick your neck out for something this risky? That's the way I used to look at it 4 years ago. I was holed up in the middle of nowhere in Alaska, drinking too much. We have a responsibility to the coming generations, to the world. What responsibility? To keep track of the mistakes we've made as a species. We need to remember, to spread the word, to fight for change, and that's what keeps me alive. You think you can change the future? Nah, I'm not as arrogant as that. What you do is grassroots activism. De ruim, It's more né? like De terrorism. ruim. I admit that. But our group, Philanthropy, received some information. A new Metal Gear prototype was being developed here, and terrorists were planning to raid the facility. The information came from a very reliable source. So you're here to... We're here to stop all that. But I also have a personal motive. Looks like the terrorists have his sister in the big shell. We're here on our own, not under anyone's orders. We have our own battles. Otacon's here for someone. I'm not. This is a military mission. Jack, are you all right? Just barely. You almost gave me a heart attack. Sorry, it wasn't intentional. I know that, and I know I need to stay stronger. Say a prayer for me, Rose, so I can come back. You will make it back. I'm with you all the way, remember. That means a lot to me, you know. I'm going to save the data, okay, Jack? Ok, vamos salvar então. Quatro horas de jogo já. Colonel, Você é doido, mano. Já não basta ter que resgatar para jogar o Operation Raccoon City, mano. Você é louco. Faltou um S de... I'm checking the satellite images. Looks like you can get to the core from the other side of Strut L. The core hasn't gone under yet from what we can tell. Follow the railings down, then jump onto the pipes. The only viable strut in the outer perimeter is the L. That attack just now doesn't make any Não, sense. Operation eu já zerei o Operation no Xbox. Colonel, you were monitoring the codec calls. That man was the real Snake all along. Maybe. Maybe? Don't let your guard down with him. Why do you say that? Because they were never a part of the simulation. They're an unknown factor. You can take your simulation and... We're out here. We bleed. We die. Calm down. I suggest that you do, Raiden. Even if that is Snake. That has no bearing on your mission. Colonel, you and Snake used to be on the same side. I don't understand. I read about you and Snake in the darkness of Shadow Moses. Ah, você matou o Leon? I don't give a damn. 4 horas de Free Fire, Call of Duty, Assassin's Creed, GTA, na cabeça de um menino equivale aos efeitos colaterais de uma pedra de crack. Putz. Acho que o Davi chegou, hein? Puta, tem um monte de ration. Não tem porque eu... Devagar, para não escorregar. Devagar. Aí. Aí, Hel, tua parte, Hel. O pessoal falou que é a tua parte, o Golden Shower. Ah, eu não consigo, mano.
Ô, caramba. Aqui. Ah, você fez os 2 desfechos? Hurry up and check the situation. Não me pergunta como o Raiden faz isso aí. Já diz o ditado: fazer alguém sem olhar o bem que tem. Não, fazer o bem sem olhar o que tem alguém. Só pode, né? É, mais ou menos isso. Já diz. Ué, cadê? Você lembra do Kurt nessa parte? Por quê? Explica pra gente aí. Ih, não teve Golden Shower. Por causa do alerta. É um cara que vai mijar ali. Aí cai no Raiden. Meu Deus. Tudo mídia! Gugu me dá. My father had some unfinished business with him. Olga, calm yourself. We will not change the plan because of your personal feelings. Then screw Tudo mídia! I've been waiting for this day for 2 years, and I will send him to the bottom of the ocean, right next to my old man. The launch comes first. Damn it. Meu objetivo é a conquista! Don't talk that way about one of your own. He's not one of my own. He left my father to die, remember? Olga, we'll talk later.
We need to get started on the final checks for the unit. All right. I'm headed back there. The upper connecting bridge to Shell 1 is down. What about the chopper? The cam-off is out of action. Take the oil fence from strut L. I'll tell my men to start pulling out. Not yet. Their retrieval comes last. The intruder's still at large. Snake. What about the other man? He's got luck on his side, certainly. He survived that explosion. Listen, Olga, the code confirmation is in 1 hour. Esse microfone aqui é mó maneiro, mano. Alive until then. I know. No one gets in here. Turn the currents on. Of course. Vai ligar a eletricidade, eu vou ter que pegar a Nikita. High voltage currents on. The door stays shut unless the president manages to take out that circuit panel from inside the room. And it's no job for bare hands. All right. Come back immediately. One more thing. What? We leave for Russia when this business is done. I want half the money for that. Of course. That was part of the agreement. We start living for ourselves after this. If there's anyone who wants to stay here, I want you to take good care of them. Gladly. Gerlukovich soldiers are the cream of the crop. It's time they went free. What happened to rebuilding Mother Russia? The old man is dead. The world is a different place now. It's your life. Just as a reminder. Caramba, o patriotismo dos caras foi pro ralo. Last time. Don't try anything on us. The feeling is mutual. I'm in front of the room where they're keeping the president. Everything all right? No sign of flooding, but I can't get close to the door. The floor is electrified. Don't test it. You'll be bacon. Any suggestions? Remember the Shadow Moses VR training. Take out the circuit panel? Right. Qual é essa? Lembra, Sal? Try. O quê? O que foi que você disse? Look for a remote control missile launcher. You can guide it through the duct into the room. Then target the circuit panel. Got it. Right, but make sure you don't hit the president. The president is wired with nanomachines. If we know the frequency, I can raise him. We've tried that repeatedly, but there's no response. It looks like the walls have a built-in radio shield. So that's why Ames lost contact with him. If you need to confirm his position, you can log into the node. Understood. Locate a remote control missile launcher first. Vamos lá. Não dá pra ir ali. Então, bora pegar a Nikita. Aí. 6 e ônibus. Ou melhor, 6 horas, 11 minutos. O presidente é parça dos caras mesmo. Press. Não é president, press. Os caras são íntimos. Ó a água no Xbox como é feia, mano. Ó, tá vendo? Ó? A performance do jogo fica bem comprometida quando tem água. B1 is completely flooded from what I can see. You'll have to swim through. I'm fine with swimming. Stroke the water and move forward by pushing the punch button. Push it in rapid succession to swim faster. Change your heading by moving the left thumbstick.
Up will take you up, down takes you lower, left and right to face those directions. The O2 gauge will appear under your life gauge while you're underwater. The gauge corresponds to the amount of air you can hold from a single deep breath. Once the O2 gauge falls to 0, the life gauge will start to drop. You need to be aware of that. Para de mentir, seu velho bochechudo. Siga aquela motoca, siga aquele cavalo, siga aquela carroça, siga aquele chinesinho, siga a flecha, siga o chefe, siga-me, olha! Night Vision Goggles. Puta, fui pro lado errado. Ah, mano, caramba. E voltar agora. Obrigado, viu, Cosmar? E agora dá. Ah, caramba. Fazer a curva aqui. Sai daí, sai daí, sai daí. Sai daí. Caramba, mano, o cara, ao invés de abaixar, entra na frente do míssil. É, não, eu vou terminar daqui a pouco, ô Cosmar. Tô com fome já. President Johnson. Huh? So you're finally here. You've been expecting me? Your equipment, that skull suit isn't exactly standard military issue.
Are you all right, sir? Is this some kind of sick joke? I thought you came to kill me. What? I'm prepared to face the consequences of my betrayal. What are you... What the... You're a man? Well, who are you? Foxhound, sir. Foxhound? I see. Now things are starting to make a little sense. Switch over to nano communication so nobody can listen in. Yes, sir. Do you read me, sir? Yes. Mr. President, it's my understanding that the terrorists have managed to input the code sequence necessary for launching a nuclear strike. That's correct. I punched the sequence in myself. Agora ele vai explicar tudo pra ele. If you asked me 2 hours ago, my answer would have been yes. Right now, they're keeping me alive until my body... Desfrute. Desfrutado. E aí, Doug? Você tá bem, meu querido? Put it that way. Como é que você tá? Power. They sought destruction. Trabalhou hoje já? I wanted absolute power. But you're the president. You have power. No, I'm just Pegou agora? Então já chega com essa recomendação aí. Sigam Doguras, pessoal. The real power is in the Patriots' hands. The Patriots? The truth behind this country. I'm not surprised you've never heard of them. Aí, agora ele vai explicar. É a partir desse momento que a saga dá uma mudada, né? Ele vai falar sobre essa organização secreta que comanda as coisas por baixo dos panos. Putting it simply, the Patriots rule this country. No. Hard to believe, isn't it? But it's the truth. The space defense, income tax reduction, and national missile defense programs. Every policy that's been credited to me was actually done according to their instructions. Aí agora ele explica tudo. Space defense was initiated by Congress. That's what the Patriots want the country to believe. It's all a show. Democracy is just a filler for textbooks. Think about it. Do you actually believe that public opinion influences the government? No. This country is shaped and controlled as the Patriots see fit. The people are shown what they want to believe. What you call government is actually a well-staged production aimed at satisfying the public. Huh? Don't look at me like that. I'm legally sane, you know. It's not your sanity that worries me. The Patriots. Even I don't know who the actual members are. Are they financial, political, or military leaders? No one knows who the Patriots really are. Even my instructions come from a cutout. All I've been told is that every key decision Sempre is made by estiveram, a né, group of de 12 men, known as the Wise Men's Committee. Your office? The White House? Merely puppets, pawns in a game. By pledging my loyalty, an insignificant son of a senator was awarded the presidency. Of course, that wasn't the only price I had to pay. What do you mean? Even if Kojima jogou Deus Ex? Eu acho que na verdade o Deus Ex veio depois, não veio não? O primeiro Deus Ex? Ou da mesma época? You'll understand someday. I wished to be a member of the Patriots. I wanted to wield the power of a king instead of being an expendable pawn. And that justifies acts of terrorism? Yes. I'd intended to use the new Metal Gear as a bargaining chip. Bargaining chip? But I underestimated Solidus. He actually wants to challenge the Patriots, even if it means the destruction of the world. What are you saying? Whether you believe it or not, the balance of power rests in the hands of the Patriots. They regulate the country's various interests through controlled presentation, staging a drama that is palatable to the general masses. É muito legal essa parte. What would happen if they ceased to function? Picture a belo desafio. Deus Ex é uma franquia legal de jogar, hein, o Travis? A space that every powermonger will try to fill for their own greedy ends. I'm talking about an unregulated power struggle, panic, civil war, chaos. Like it or not, the Patriots is an organization that must continue to exist.
So you changed your mind because you Os wanted to Patriots avoid são um mal global necessário. chaos. Exactly. When I told Solidus that I wished to prevent disaster, he replied that pawns can never become players. And who is this Solidus? My predecessor. E jogos, né, o Travis? Bem-vindo de volta, Salimão. That was the name the public came to know. Aí, o cara que tava conversando com o Ocelot no final do Metal Gear Solid 1. Solidus Snake. He was the third Snake, preceded by Solid and Liquid, a survivor of the Les Enfants Terribles project. Neither solid nor liquid, he was a well-balanced masterpiece that the Patriots saw fit to entrust with the presidency. However, he fell out of grace with the organization 4 years ago. When acting on his own, he started an incident. Shadow Moses. 4 years ago. Shadow Moses. That's right. At the time, the DARPA chief, Donald Anderson, together with certain influential parties, initiated the development of Metal Gear Rex and an advanced nuclear warhead. However, this did not fall in line with the Patriots' plans. What's more, Solidus decided on his own to send his most trusted man, Ocelot, to provoke Liquid Snake, bringing about the said incident. As a result, he succeeded in obtaining Rex and the data on the warhead. But in doing so, he ended up revealing the existence of both Rex and the Genome Army, a blunder that earned him the wrath of the Patriots. Shortly thereafter, Solidus was removed from the presidential office. Seguinte, Rafael, quando você vai dormir, e aí, Bel de Rio, tudo bem? Mania de entrar no seu quarto e passar a língua na sua cabeça. É o quê, mano? Careca. É o quê, mano? Following his resignation, the Patriots selected me, their new pawn. Ele não renunciou não, filho. But that would mean that the presidential race was... That was quite a show, wasn't it? It was a well-scripted drama staged by the Patriots for the benefit of the public. Even the Democrats and Republicans were dancing to the Patriots' tune. Everything went according to plan. Ele fez simulação, né, o Tregos? Following his resignation, Solidus' health was scheduled to fail him, bringing about his untimely death. Capped? Correct. But before the Patriots cara, could execute sinto their muito plot, melhoras, o Bel de Rio. Solidus went cara. underground with the help of Ocelot. As he avoided pursuit, Solidus gained control. Espero que você melhore o quanto antes aí, winning cara. over Colonel Golukovich's outfit. From there, he bided his time, knowing that his opportunity would soon arrive. Que eu entendo, ele teve briefing, o Tregos. Metal Gear project, an opportunity. E ele só inferiu ali, né? Ó, o presidente falou 4 anos atrás, aí ele deu palpite. He would be able to place them in a very uncomfortable position. It's the only chance he has for survival. Once he has the new Metal Gear, he'll declare war against the Patriots. Needless to say, he must be stopped. Metal Gear is already operational. No, not yet. What you saw was Metal Gear Ray, hijacked 2 years ago from the Marines by Ocelot. That was not the new Metal Gear. Then where's the new Metal Gear? Melhoras, viu, Bel de Rio? What? You're standing in it. To be more precise, this Cobra entire big vapor. shell facility is the new Metal Gear. O Raiden não é um Snake, não. The upper structure that you've seen is camouflage, designed to represent an offshore cleanup facility. The main structure extends from the foundation all the way down to the ocean floor. The connecting elevator is located on the B2 floor of the Shell 1 core. Arsenal Gear. That's the code name for the new Metal Gear. Arsenal? That's right. João Aceto chega ao fliperama e se inscreve no canal. Cara. Muito obrigado. Exato, ele quer fazer parte dos Patriots, né? Mass-produced Metal Gear Ray units. Mass-produced? The Ray unit was originally designed for the Marines to be used as a countermeasure against the Metal Gear variations throughout the world. Governo, né, o Tregos? Não, a ideia não é sólido, líquido e vapor. A ideia é sólido, líquido e um entre eles. Arsenal Gear has full access to the military's tactical network, giving it the ability to exercise do trocadilho, beleza. Mas a ideia é que eles são extremos, então sólidos moram no meio, entendeu? Arsenal was created to be the core of our country. Sólido, líquido e peido. Weapon? No, you're not seeing the full picture. Arsenal Gear is more than just a military tool.
It is a means to preserve the world as it is. It will establish a new form of control. The Patriots will use it to keep their place as the country's true rulers. Right now, they feel pressured and threatened. By what? They fear an overabundance of digital information. The world will drown. Sólido, líquido e sinforoso. And they along with it. The arsenal plans include a system to digitally manage the flow O of sólido seria um gelo, você seria um making it estado possible to shape viscoso. the truth for their own purposes. In short, the arsenal system is the key to their supremacy. The key? Yes, the GW system is the Patriots' trump card. Arsenal gear will be fully operational when GW is successfully integrated. Once operational, it will be a completely new form of power for the Patriots to wield. I had hoped to seize the project from them, so that I would be in a strong bargaining position. Bargain for what? I'd hoped to trade my way into their Isso, ranks. Akirel, perfeito. The Solidus preferred rebellion. Outer Heaven, his plan to unleash a nuclear blast over the skies of Wall Street to break the Patriots' control of the business community is also a key factor in his offensive effort. Outer Heaven? Listen, there isn't much time. The football Não precisa ser necessariamente não newtoniano, né? Basta ser viscoso. Code sequence. It won't be long before GW begins to establish connections with other external systems, and Arsenal gear becomes fully operational. Stop them before that happens. That is your role. Role? You've got to find Emma Emmerich. She's the only one who can stop that thing once it's been activated. Emma Emmerich? She's the system programmer for Arsenal gear. Aí, a irmã do Otacon que fez o Metal Gear. A família dele gosta de fazer Metal Gear, né, cara? I'm sure they won't let her die just yet, as she's the only remaining programmer for this project. According to Ocelot, Exatamente, Dantop. Você tá bem? locker room located in the northwest part of level B1. Cut transmission and get moving. Foi um militar falar com a imprensa e tudo. Um mês o Cid Moreira e o Chapelin fazendo terrorismo. Quando foi a Operação Prato, o Traegos? The control functions between GW and Arsenal gear. Take Emma to the computer room on level B2, Shell 1 core. She'll know how to load the program into the main system. A virus? That's right, modeled after Foxdie, a biological weapon designed to selectively eliminate personnel with a specific genetic code. But why do you have it? The Patriots had it engineered as a failsafe, and Ocelot forgot to search me. You've got to hurry. That disk is the only way you're going to stop Arsenal. A ponto de eu achar que o Big Boss nem sabia da existência dele. Isso aí eu não lembro se no jogo fala em algum lugar. There's only one thing that remains to be done. Não. Kill me. What the? There's no time to argue. The final check for my vital ID will start any second. Não, tem quadrinho, mas não tem filme nem série. Cut it out. Como o Jimmy seria, mano? O negócio é 20 e tantos anos anterior. Só parece, mas não é não. Or is it ex-president? The president. Why did you? Alas, my finger must have slipped. I'll see you around. Carrier Boy. Ele chama todo mundo de Carrier Boy. Forget him. He did us a favor. Without free will, there is no difference between submission and rebellion. My only real choice is to put an end to this charade. Let me at least have the freedom to end it myself. What are you? Find Emma. Sim, todos eles têm, o Calegari. Porque eles são armas, né? Então eles não podem cair nas mãos de ninguém. Não vou falar essa não, Traegos.
The president is dead. I see. I'm sorry to hear that. Where do we go from here? Your mission was to rescue the president and eliminate the terrorist threat. However, given the recent turn of events, we will honor the president's last directive. You must put a stop to Arsenal Gear once and for all. Do you actually think there's any truth to his story about this big shell facility being a front for Arsenal Gear? Ele na verdade foi, os caras remontaram ele, né, através de engenharia genética. Ele estava todo detonado. Aren't you forgetting that he was part of the terrorist plot? All the more reason why I believe his information É que todos são clones dele, né? Então eles se parecem. We're talking about a man who chose to die rather than risk a nuclear holocaust. Thanks to his sacrifice, the Nuclear Launch Authority has shifted to the Vice President, effectively eliminating the terrorist threat. Colonel, when you put it like that, it almost sounds like I should have assassinated the President to eliminate the threat. That was not my intention. I was trying to point out that there is certainly some credibility to the words of a man who chose death to protect the innocent. The Colonel has a point, Jack. What about the information he gave me on the Patriots? That's a new one on me. I'll see what I can find out. Raiden, we're running out of time. Find Emma. She's supposed to be located on level B1, in the core of that building you're in, right? Exato, tiquinho de tiquinho de outro. Before Arsenal becomes fully operational. Hurry, Jack. It's up to you to make sure that the president didn't sacrifice his life in vain. Understood. Raiden out. What's your status, Raiden? Snake, the president, he's been assassinated. What? There was nothing I could do. What about the nuclear strike code sequence? He died before his vital ID could be reconfirmed. Then the enemy's lost their nuclear strike capability. But that Ocelot guy obviously killed the president on purpose. Why? It doesn't make any sense. They had to know that they couldn't launch the nuke if they killed the president. Maybe there's a way to launch without reconfirming the vital ID. Or maybe they found a more effective weapon within Arsenal Gear. You knew about Arsenal Gear? Yeah. Why didn't you tell me about it? Você não perguntou? You never asked. Am I correct in assuming you also know that the big shell's a front for the project? You mean, did I know that the big shell, a Eles usaram os sólidos, né? facility, was designed to camouflage Arsenal Gear? Isso mesmo. Yeah, I did. It's exactly what the president and Ames described. De quem é essa boquinha? De quem é essa perninha? De quem é esse bracinho? It hasn't really done much in terms of cleaning up the environment, so we won't have to worry about any toxic gas being released if we have to blow the house down. Yeah. Right. And when did you find out about all of this? It took a while, but we uncovered the info around the time you took out that mad bomber. There's no doubt that Arsenal Gear is being built here. Then it was all set up 2 years ago, on that day. All of it. 2 years ago. What really happened here? Agora vai explicar o que aconteceu em I took 2007. these photos 2 years ago. I know these pictures. They were on the news, on several websites. If I remember right, the reporters blamed you for sinking the tanker. That's right. Otacon, me, we were used. We'd hoped that by going public with photos of the new Metal Gear, we could persuade the government. At least that was the plan at the time. Exatamente, ué. I've gone through Ele não training mentiu, of a né? tanker mission before. Yeah? Well, I doubt it accurately simulates the events of that mission. I'd infiltrated the dummy tanker to obtain proof that a Metal Gear was under development. Shortly after I made it aboard, an armed group led by Colonel Gerlukovich raided the ship and gained control. Olga and Ocelot were among the raiding party. Yeah, and him. Who are you talking about? A man that was supposed to be dead. Their target was also Metal Gear Ray. But Ocelot eliminated Colonel Gerlukovich and Marine Commander Scott Dolph, and he hijacked Ray. So he betrayed them? I don't know what kind of deal was going down. All I remember is what Ocelot said at the time. Something like, I'm taking it back. Ocelot then sank the tanker, along with the soldiers of the Marine Corps. How did you manage to get out? Otacon managed to have a small boat ready for me. That was the easy part. The tough part was not getting dragged down with a sinking tanker. A small miracle when you think about it. It turned out that the whole thing was a setup to lure us. Photos of Snake, taken by the Cypher, were released to the public. In turn, we became the world's most wanted environmental terrorists. It was definitely a move aimed at putting a stop to our anti-Metal Gear activities. But why did they choose Snake?
Since the Shadow Moses incident, Snake became sort of a hero. I think the Patriots weren't too happy about that. You knew about the Patriots? Well, yes, to a certain degree. It seems like everyone knows about them except me. They didn't choose Snake to be a hero. So they decided to do a smear campaign. I think the Patriots wanted to make an example of him so everybody would think twice before opposing them. That's it! They set all this up just to nail you guys. No, there's more to it than that. E aí, Eliton, tudo bem, cara? Greenpeace da depressão. Tudo bem? Ontem fiquei na moitinha lá na tua live. Você tá bem, Eliton? To be more precise, Boa the tarde. Patriots considered Metal Gear Ray to be a thorn in their side. Hence they attacked the dummy tanker and stole Ray. They followed this up with a perfect plan. They immediately sent a fully loaded tanker to the same location and sank it. Then set up the facility to camouflage the development of Arsenal gear. And we fell for it. 2 more puppets in their show. Colonel Gerlukovich and his daughter Olga? Both fell victim to Ocelot's plot. Was Solidus behind all this? He used Ocelot to get hold of Ray, huh? No, he was underground, keeping a low Você profile. acha o Ray feio? Then it must be the Patriots. If that's the case, what's Ocelot doing alongside Solidus? Tô tentando colocar o fone de ouvido aqui de uma maneira que não machuque minha orelha, mano. Wasting time. We can figure this out later. The nuclear strike's been prevented, but Arsenal still has a massive payload of missiles to deal with. Right. If the opposition gets control of those missiles. Raiden, you've got to find Emma. Wait a second. Isn't Emma Emmerich my sister? What's she doing here? You got me. She's a computer whiz who specializes in neural Sim. AI and ultra-variable volume data analysis using complex logic. Não, o design do Ray é dos Marines. O design da irmã dele é do Arsenal Gear, que é aquela fortaleza enorme. Raiden, find her. I'm on my Não o way. design do Arsenal Gear em si, né? Mas toda a inteligência artificial dele é ela que faz. Eu só vir aqui, aí a gente fecha. Eu acho o Ray legal pra caramba. Não tem nada aqui. Aí. Agora eu vou salvar. What's up, Jack? O Arsenal Gear é a fortaleza que ele luta em cima contra os Rays e que bate lá em Nova York no final. Aquele submarino gigante. Lonely. Rose, we've always... Not always. What do you mean? You've never slept beside me. What are you talking about? After we've been together in my room, you stay awake all night, or you head for the door. Is this really the time to bring this up? Why, Jack? Why? Listen, Rose, I'm right in the middle of a mission and Why? Why can't you relax when you're with me? Look, the mission, Why don't you open up to me? Rose, I just can't. All I ever wanted was to share your dreams. To spend a minute... Ô louco, Idene, tudo bem, mano? Como é que você tá? Ô, cara. It's the night. Eden 1313 veio do fliperama vizinho com 10 jogadores. Devidamente recomendado aí pra galera acompanhar o platinador aí, o IDN 1313. Sejam bem-vindos, eu sou o Rafael. A gente tá finalizando aqui, eu acabei de salvar o jogo, mas eu vou pedir pra vocês ficarem pra gente ir lá no canal do Bujaverso. Ele começou a live dele, tudo bem? Aqui eu já tô há 6 horas aqui, eu preciso almoçar. Mas IDN, muito obrigado mesmo pela rede aí. Quem não me conhece, eu sou o Rafael, prazer. Tô jogando aí a saga Metal Gear, como tá sinalizado aqui em cima, né? Fazendo a maratona, já tô aí jogando o quinto game, né? Eu joguei Metal Gear 1 e 2 de MSX, Solid 1 no PlayStation, Solid 1 no GameCube, agora eu tô jogando o Solid 2 no Xbox. Sejam muito bem-vindos, viu?
Obrigado, viu? E pessoal aí no YouTube, nós vamos na live do Almir Santos, tá? Na Twitch nós vamos na live do Bujaverso. E aqui nós vamos na live do Almir Santos. Obrigado aí pela recomendação no IDN. Rose? No television set. No family pictures. Not even a poster. É, porque foi bem na época, né, do atentado, né, o Di? A lifeless room. Almost like your empty heart. That's why I tried to keep you out. I thought I was beginning to understand you. Until I saw that room. E aí, como é que tava a gameplay lá do Tom Clancy, o IDN? That's not what I was trying to say. Enough, Rose. We'll talk about this later. After the mission. Right. After the mission. I understand. Boa. Eu preciso almoçar realmente, senão eu ficaria aqui mais um pouquinho, mas já são 2 horas da tarde. Beleza? Eu estava na casa dos meus pais, assistindo televisão. E de repente... Obrigado, viu, Kicker? Valeu demais, valeu demais. Ô, Bruno, valeu. Igor, valeu. Gente, 6 horas da tarde, live temática locadora, tô ficando louco. Live temática de FM Towns. Vamos jogar games de FM Towns 2 e FM Towns Smart, tá bom? Então, Street Fighter, Splatterhouse, Altinex, Truxton 2 e companhia limitada aí. Vocês sabem que a gente vai ter. Beleza, gente? Obrigado demais pela companhia. Valeu aos amigos que fortaleceram de todas as formas. Sigam os recomendados. Sigam aquela motoca. 18 horas estou de volta e eu espero, conto com vocês aí. Beleza, gente? Beijão. Tamo junto e fui. Valeu. Obrigado, viu, RetroSaga? Tamo junto, cara. Até mais tarde, meu querido. Seja bem-vindo aí. Valeu, Traegos, Kicker, Igor Martins, Bruno Pássaro, Ultimate S. Kicker, o Gera do Soul Nerd, o Dio, o Jedi, Vini, Salimão e companhia limitada da Antop, Calegari, Eliton. Tamo junto. Valeu demais. Valeu, Bel de Rio. Até mais, Cosmar. Obrigado, meu querido. Até mais tarde, hein? 18 horas estou de volta. Valeu. Aí dentro. Gratidão gigantesca aí pela companhia. Tarde e até as